Are we ready, sir? Dumelang. Good morning, sir. Zala le ke re thobela. Thobela. Ra lo amogela lotlhe mme pele ga re lo amogela semmuso mmare simole tiro ya rona ka thapelo. Is somebody who has volunteered to pray today? Please volunteer. Can you connect us to the Almighty? Amen. Nyamere re lebogela thapelo eo. Honorable Malu Sune ke toka re wa belaela mme ke tsa re kgotswahetse. Okay, we will now go into the introductions. Introduce ourselves. I'll start with myself. My name is Paulo Lucas. I'm the Member of Parliament for Bubiro, the Chairperson of the Public Accounts Committee. Thank you very much, honorable members. My name is Victor Pologolo, member for Kanye West. Good morning. Mothalema Mwalus Nkange. Ke video ya go tele page le sedi o Parliament ko Serwe South. Shima Monacheng, Molepolle South. Good morning. Kibidua Hamang Libele. I'm the technical advisor to the committee. The AGs? Kibidua Bakang Mutlaike from Office of the Accountant General. Kibidua Kutsafalo Amen, Office of Accountant General. Good morning. Kibidua Malusari Pampir from Office of the Auditor General. Good morning. My name is Janet Mahana from the Office of the Auditor General. Thank you very much. Yeah, County Officer and your staff. Okay. Not member. Osi, can you please introduce yourself? Thank you, Kibidua Panelo Mutausani, Tamaraguma constituency. Thank you very much, County Officer. Good morning, Chair. Good morning, honorable members. Nakibidua Gabriel Malebang, Clerk of the National Assembly. Good morning, honorable members. Good morning, colleagues. Kibidua Bethuel Moreme, Senior Manager of Corporate Services, Honorable Parliament. Okay. Okay, Senior Manager of Corporate Services, I've been informed, Mr. Maleban, that there's an additional person you want sworn in, the finance person. Okay. They can introduce themselves. Kibidua Sipato Paladi, accountant. Thank you very much. How the chief guy is accountant? Are you the chief accountant? Oh, okay, you're the accountant. Okay, that's fine. Normally we start our proceedings by the oath, and we start with the taking of oath by the accounting officer. Accounting officer? No, you need to explain how we are starting the process. It's after a continuation. Yeah, after the oath.
What's that oath last time? So, I think it's worth making it clear when we are starting afresh. Okay. That's why we are The advisors by my side have just advised that maybe we should explain that we had started the process previously, but we are starting it all over again because we had some technical issues. And as a result, we would ask the accounting officer to take oath. Accounting officer, may you take oath? Wa itopela o dirisa Bible o sa o dirisa information ha ile o dirisa Bible ke tsa gore ba tae gorosa ka weheo o dirisa Bible thank you sir o tla ntshala morago right so your left hand on the Bible, and then you raise your, that one, yes. Thank you very much. Mr. Moremi, you should guide your boss. I, Gabriel Huitsimudimo Husiame Malebang, swear by Almighty God, that the evidence I shall give, to this committee of Parliament, shall be the truth, the whole truth, and nothing else but the truth. So help me God. Thank you, Dr. Malebang. Mr. Moremi. Take oath. Thank you very much. I, Bethuel Moreme, swear by Almighty God, that the evidence I shall give, before this committee of Parliament, shall be the truth, the whole truth, and nothing else but the truth. So help me God. Thank you, Mr. Moremi. Accountant. I Sipato Paladi, swear by Almighty God, that the evidence I shall give, before this committee of Parliament, shall be the truth, the whole truth, and nothing else but the truth. So help me God. As you may well recall, that we have started the proceedings in our first session of the PAC, and then we encountered a technical problem, and we had to adjourn the proceedings. And today we'll start all over again. We would start by asking the accounting officer to give a summary of the executive summary. That will be a maximum of at least 10 minutes, just to take us through your executive summary, and then members of Parliament will engage. Accounting officer, executive summary. Thank you very much, Chairperson. I'll do my best to summarize. In our executive summary, we started off with the mandate of Parliament, which according to Section 86 of the Constitution of Botswana is to make laws for the peace, order, and good government of Botswana. And Parliament is a supreme legislative body or authority in Botswana comprised of 69 members. This includes the President, the Speaker, and who are ex-officio members. There's also 61 elected members and 6 specially elected members. So Parliament, furthermore, apart from legislating, plays an oversight function, a representation function, and appropriates the national budget. We have 3 departments currently. 1, Parliamentary Services, which deals with core business. We also have Ntlwadi Kosi and Corporate Services Department. So we have a number of parliamentary committees divided into portfolio committees,
standing committees, select committees, and interparliamentary bodies, 6 interparliamentary bodies. One of the highlights of the core business that we've done in the 12th Parliament, the previous Parliament before the election last year, in the first session there were 13 bills passed. In the second session, 30 bills passed. In the third, 36. In the fourth, 29. And in the fifth, 28. In the current 13th Parliament, the first session, which has had 2 meetings already, the winter one being the third, it has passed 12 bills already. Chair, as you are aware, following the historic October 2024 election, there's a new leadership in Parliament, in the Speakership and in the Clerkship. The vision of the Speakership is to transform Parliament into a high-performance organization. And in order to do this, we strive to strengthen the institutional capacity of Parliament. And we aim to achieve this through elevating the independence of Parliament. Furthermore, Chair, we have embarked on a change management process, starting with formulating a change management strategy, which we are in the process of identifying cooperating partners who will help us with the recruitment of experts for this purpose. We are also in talks with the Botswana Bureau of Standards to attain and acquire ISO accreditation and certification for the Parliament of Botswana in all its operations, including the legislative process. On the administrative side, Chair, we have taken advantage of some low-hanging fruits where we have developed standard operating procedures, mapping of processes, reviewing our systems, and introducing tracking tools, checklists, roadmaps, accountability matrices, and dashboards. All of this aimed at trying to improve the efficiency of the administrative machinery of Parliament. The North Star, Chair, as you know, as stated by former British Prime Minister Winston Churchill, Parliament is the workshop of democracy, because the representatives are voted through a democratic process, and they, while in Parliament, undertake to deepen democracy through the making of laws which represent the will and interests of their people, as well as bringing developments to their constituents. So in order to achieve this mandate of Parliament, we aim as the administration of Parliament to ensure that we have interventions around members of Parliament and Ndlwadikosi to ensure that they are capacitated both human resource-wise, financially, and equipment-wise. We also have an interest to ensure that the ecosystem of Parliament has created an enabling environment for Parliament to fulfill its mandate. We also have a desire to ensure that staff welfare and morale is high at all times, as well as looking at the corporate services, research and development, resource mobilization, particularly in the austere economic environment that we find ourselves in. And we are also committed to capacity building for both members of Parliament and staff. And Chair, it is our aim to reform the organizational culture within Parliament to ensure efficiency at all times. And Chair, we realize that Parliament is a repository of our heritage as a nation of Botswana, the history of our democracy from independence to the present day. And it is our aim to bring that heritage to the fore in efforts to educate the public about the mandate of Parliament, which includes the rich history of our country. All this, Chair, is to be guided by a change management process that I've highlighted. Chair, as you recall from the last examination, we had given statistics, but since we're giving a summary, we won't go into details of the statistics of the composition of the members of Parliament. But just to highlight with regards to the committees, we have 8 committees
In the 8-member committees, we have representation broken down as follows: 3 UDC members, 3 BCP members, 1 BDP, 1 BPF. Here, the ruling party has 37.5% representation, while the opposition has 62.5% representation in those committees. In the current committee chair, your committee, the PAC, we have 4 UDC members, 4 BCP members, 1 BDP member, 1 BPF member, and this translates into 40% ruling party representation and 60% opposition party representation. Then in the committee of selection, we have 2 UDC members and 3 BCP members, which translates into 40% ruling party representation and 60% opposition party representation. This is the committee that selects members for the various committees of Parliament. And then, Chair, looking at the year under review, the budget allocation for the 2021-2022 budget is as follows. The recurrent budget, the allocation for the National Assembly was 154,278,270 pula. In this, the National Assembly had 146,104,030 pula, while Ntlwadi Khosi had 8,174,240 pula. The development budget was 14 million allocation. Then the current financial year, Chair, the total recurrent budget for the National Assembly is 200,234,980 pula. And the recurrent budget, out of this, the recurrent budget is 186,623,658 pula. The allocation for Ntlwadi Khosi is 13,611,330 pula. Chair, we can tell from this budget allocation that it represents a very small percentage of the bigger national budget allocation. And this compounds the problems of the National Assembly, which are limitations in capacity, and it also limits the oversight function of the National Assembly, as well as decreasing the representation capacity and leading to inefficiencies and ineffectiveness in the operations of Parliament, which become structural problems. Chair, in response to this, we have embarked on an aggressive resource mobilization drive, which is aimed at mitigating these budget constraints. Among other things, we have courted various strategic partners, being donor agencies, multilateral agencies who are aligned to supporting the work of institutions such as the National Assembly. And one of our upcoming projects is to convene a strategic partner dialogue where we will share our priorities and challenges and find synergies and areas of commonalities which can be supported by these strategic partners. In doing this, we are also working hand in hand with the Ministry of Finance, which will guide us and ensure that all the laws and regulations of the country are complied with. Highlighting some of the challenges, Chair, is limited funding as stated, and as currently constituted, Parliament is a glorified department in the Ministry of State President, if we could put it that way, given the budget allocation and the similarities of Parliament with other departments and agencies in the ministry. Furthermore, Chair, you would appreciate that for undertaking official travel and we need to get authorization for things such as travel for members of Parliament, the Honourable Speaker, members of Ntlwadi Khosi and the accounting officer from the Office of the President. And our development budget for Parliament is controlled and monitored by economists and planners who are based at the Ministry of State President.
So we also have a challenge of lack of staff progression due to limited positions, which leads to low morale. We also have challenges in capacity building for both staff and MPs due to resource constraints. This limits Parliament's oversight functions. Another challenge, Chair, is that we have a low representation of women MPs. We've seen a drop from around 11% in the 12th Parliament to now currently around 8% in this current Parliament. And also, Chair, we've observed that there's an absence of a code of conduct or ethics for MPs in guiding them to do their work. There's also a moratorium that has been imposed by government for recruitment. We have limitations in infrastructure. As you can see, the room where we are conducting the current examination is quite crammed up. And in addressing these challenges, Chair, requires parliamentary reforms, capacity building, and increased transparency and accountability. This notwithstanding, Chair, we have registered some successes. As we mentioned, the resource mobilization drive. In some instances, we can cite a recent capacity building activity, which was fully funded by our strategic partners, and there was no cost to the fiscus, which is an encouraging step that business continuity would not be affected too much by the economic challenges we are currently experiencing. Chair, furthermore, we've also recruited executive support for the Office of the Speaker, the Deputy Speaker, and the Leader of Opposition, who are critical for the leadership and driving the vision of transforming Parliament into a high-performing institution. We've already also conducted effective inquiries by committees, such as the current inquiry by the PIC. We've appropriated the budget for this year in the last sitting or in the last meeting. And within the first 6 months of the 13th Parliament, we facilitated the passing and authentication of 6 bills. Furthermore, Chair, we, in an effort to try and address staff morale and staff progression issues, we've appointed 28 employees across cadres from A scale to E scale in the last couple of months. And we've also registered a big feat where Cabinet has approved that Parliament can now have its own independent buyer. The buyer, Chair, is the highest procurement authorizing entity. Previously, we were sharing the buyer from the Ministry of State President with other departments and agencies there. Chair, another success is following the boycotting of some committees by the opposition members in the 12th Parliament. We have successfully convened the sitting of almost all committees, and the case in point is the current committee and the others that I mentioned with the distribution of representation as outlined. This committee constitution was done guided by the principle of equitable distribution of members. And Chair, we've opened all offices in all constituencies, and despite some delays in the recruitment of staff, I'm pleased to report to you, Chair, and your committee that we've finally attained recruitment for all constituencies of MPs in the 13th Parliament. So in conclusion, Chair, as you can see, we have our work cut out for us, despite all the challenges that we are confronted with during this transition period. But we've indeed hit the ground running in our efforts to realize the vision of our Honourable Speaker of transforming the Parliament into a high-performing organization. We remain optimistic that we will succeed against all the odds. I submit, Chairperson. Thank you very much, Accounting Officer.
kana rona ka re ma parlamente etsa tseno re mo examination e ya mang gone go re berekang teng jaanong ke tsaya gore re tilo go remain as objective as we possibly can a re ka ke ra itsheka ke ra members of parliament ra mo itela gona le sengwe se go pisitse go batla gore to kgone gore ba tshwarele gone ha a ke ra itsheka sa bobedi ha re ka ra le ka go hita sepe ka gore ke dikgang tse di ama rona ke tsaya gore re ta as transparent as possible mme ebile ke le rotloetsa gore re dira jalo mme honorable Lesedi tseno ke tla simolola ka wena ka kgona ke a leboga modulasetilo make dumedisa gongwe potso ya me ya ntlha accounting officer go tulo bua ka di-committee tsa gago tsa parlamente gongwe mo a dipotso tse ke eletsang go di tseela ke gore mme ga go ise go te mo goreng di-committee tsene tse o nang natso tsa parlamente gongwe le di gase ka maranyane jaaka ha re bona mo mahatsing a mago go diragala gongwe le potswanta County officer can take it. Ra leboga mototegi ke mogopolo o montle thata o e leng gore re santse re leka go bona gore re ka o diragatsa jang le ha re na le one kgwetho ya madi mme jaaka ye komiti ya gompieko e setse e gasiwa mo maranyaneng ke tsaya gore le tse dingwe ta re ntse go tsweletswe re dire bojotlhe ja gore re leke gore re di gase batswana ba itse tiro ya tsone ke a leboga mme gongwe re le rotloetse gore le dire jalo ka bohego ga le ka kgona ka gore a kere jaanong le bone ba tshwanetse ba etse ba ipotsa gore kante ba bone ke ba neelwa favorable treatment ba gasiwa rona re sa gasiwe ke ra ba dikomiti tse dingwe Can I follow up on that one? Thank you. Clark, you mentioned it's because of funds or madi ahuira because the equipment is already here, the office space is already here, everything is here. Like I would encourage that members how analysis space over there was a research follow up. They also hold it until your turn comes. But you can respond to that one, County Officer. Kaleba Chairperson, Kaleba Mototeri. A re bua ka madi ne re bua ka kgaso e heletseng gore nngwe ya ditoro tse e leng gore mototegi mo tsamaisa dipuisano ona natso ke tsa gore re helele re na le mo re ka reng ke Parliament TV station le radio station tse e leng gore di tabo di le ho. No, that one I understand. That one is long term. Ke bua ka the same broadcasting like this one here. That's the one he was talking about because he mentioned gore yaka ye gasiwa. Agree se ye gasiwa fa it's not on TV. Ke a leboga mototegi ra ke ne ke amile ke re le yone ya ka re setse re na le jone boitsana pejo ja go gasa mo maranyaneng re mo di tshekatshekong le dipuisano go bona gore le dikomiti tse dingwe di ta gasiwa jaaka ya PAC gasiwa ke a leboga. We proceed, sir. Your next question. Ne gongwe potso ya me ya bobedi ke gore kana gongwe ya ka o setse o buile re bona dikago tsa parlamente diofisi tsa mapalamente diofisi tsa diofisara e le gore ga di mo seemong se se itumedisang gongwe di sule ya ka le wena o setse o tlhalositse maikaelelo a gago ke go dira jang ka seemo se lebega e ketega se a siamela babereki go thegelela mo go sone. County Officer. Ke lebaka la potso mototegi go ntse alo tota ke dingwe tsa dilo tse re di itemogetseng mme ke ka gongwe itsise batswana gore
mo parlamenteng ene e tswa 13th parliament ne go setse go simolotswe ga the 12th parliament ne go se go simolotswe di thulaganyo tsa go thabolola dikago re bona mo di officing tse dingwe le mo ka go the main building ka kwa le ko di ka go bo parliamentary flats ka kwa le gore project e ne setse simolotsa go ntsha madu mme ra nna le thaelo a madi mo tseleng jaanong ha re leng teng ha ka ne re bua gore re engage di stakeholder ra dingwe le di strategic partner le ka go bona tsone ditsela tsa gore re ka oketsa jang kana ra tokatsa hang ha ba totegi ba direlang teng go di officing le staff ngwa di kgwetho tse di amana leo gore le one chamber e leng gore ba totegi ba tsenela go gone re itemogetse gore ha re na le mediro e tshwanang bo state of the nation re na le bo budget speech itala ile gore ana go na le thaelo e tseneletseng ya gore re paeng re ka kgona gore re ba nnisa ha kae gape a ntse go dirwa bo di delimitation commission jalo ra gore palo a ba totegile one ya oketsega ra gore ana re tshwanela ke go tsena mo ditshekatshekong tsa gore a mme chambera kana ntu e go tsenwang diphuthego tsa parlamente mo go yone e lekane so ke dingwe tsa dilo tse e leng gore re mo go tsone mme kgwetho nngwe e re nang nayo ke gore parlamente ke gore ownership ya parliament re tshwaraganetse le ba bo national museums and monuments gore ha go dirwa di phetogo di pehela mo dikagong kana mo go eng tshwantse gore e be le gore ga se tshwetso ya rona hela re le nosi ra consulta re bona gore ga re violate tsone bo di relics and heritage act go bona gore dikago tse di nang le bokao ja ditso gore historical monuments ga di senyege ka tsela epe so ke dingwe tsa dikgwetlho tse re nang natso mme hela ke re setse re le gore ke dikgang tse re lekang gore re bone gore re ka di diragatsa jang ke a leboga tša. Thank you very much. We shall move on to Honorable Kamal Jacobs. It's your turn to engage. Would you mind to skip me so I can just get ready? You get settled, yeah. That's okay. That's okay. Honorable Monaching. Thank you, Mr. Chairman. Le bua ka leadership and reforms. Mo le ke la gona le high performing results or be high performing generally. How can the 12th Parliament in a carry things were just degenerating. No, we tell a carry Parliament seriously. Le l'insural Jan Lona for the performance of Parliament or tota in a BOTSWANA ba ka itumelang in a longore tota rebiduabo honorable. Indeed, we appear honorable in all respect. Yabo bedi ke gore. Thank you, Chairman. Ke a leboga che ke a leboga motutegi tota ya ka ke buile go ra gore speaker ra ona re beela selo seo sa go ketsa kana gore re kgone go hitella go gore parlamente in a high performing institution and mo nakong e khutshwane e re setseng re ntse le yone ke dumela gore puso e ntšha e tsamaya mo kana ke kgwedi ya bo 8 kana bo 9 go gongwe gone go re setse re dirile di capacity building kana ke re di training re ntse re bua honorable speaker hansa eta ne le mo go indicate call a kopana le bo baemedi ba mahatsa le ba mekgatho e rileng e be re mo dipuisanong tseo e be re sa itsa pele gore re nang kole dingwe tsa dikgwetho tse re nang natso kana ditoro le dikeletso tse re nang natso dingwe tsa tsone le gone go bona gore for both staff le batotegi go nna le training e tseneletseng ka gore bontsi ja batotegi mo parlamenteng ya bo 13
70% of them ba basha, they are first time MPs. So go ra gore go mosola thata ela ka go tirong ngwe le ngwe gore ba nne le support yo te ba ka nnang najo. So re itumile molomo a tase gore re kgone go dirisana go diragatsa gore seo se diragale. Se sengwe motutegi re tsene mo dipuisanong le ba Botswana Bureau of Standards. Re lemoga gore gongwe ha re ka nnang ka re kana ke mogopolo wa ga tlek kana ga speakera gore go tokahatswa maduo kana go improve your quality gongwe go toga go sa nne objective. So be ra akanya gore ba Botswana Bureau of Standards ya ka bana le di certification tse di tshwanang bo ISO 9001 ba tawo ba re betse ba re thusa ile rona re ipelanselo gore re le staff re eletsa gore performance ya rona e reach target ya gore re le batotegi re eletsa gore performance ya rona ha re dira melao e reach target ya gore e be le gore bone ba ta ba tswa konte ba ta ba re audita ba thola gore kana mme ngogolane le rile la go dira jana le jana mme le lemoga gore a ke re ba re tshwaela jalo le lemoga gore le tshwere bokana mme ne le eleditse go dira bokana gore a gore le tokahatse ke gore le dire jana le jana. Me gape aka ke ne ke bua ka donors conference kana strategic partner conference dialogue e leng gore ra go dira ke letso ke gore e be le gore re bona dithuso tsotlhe hela tse re ka di bonang gore re kgone gore re helle re tshwere momentum and ke maikaelelo a gore so seo e nne so modiro go ithella botshelo jotlhe ja 13th parliament ke a leboga motutegi. Thank you, Accounting Officer. The second question, being the last one, gore o mahatsheng a mangwe melao jaaka e dirwa yana ke parlamente go na le committee e lebelang gore melao eo indeed ya diragadiwa, and you'll agree with me gore mo Botswana go na le melao e dirilweng long time back mme melao eo wa go itlhela gore e ka re lebetswe gore ga e salwe morago mainly because gare e ka rarna yone committee eo e ka bonang gore melao e parlamente e dirileng ya diragadiwa e salwa morago. Don't you have plans but don't you intend in future having such a committee, and do you see the importance of such a committee? Thank you. Ka leboga motutegi committee e mosola thata ke dumela gore e botlhokwa gore nne teng mme ke itse gore ke tlhalogantse motutegi ha re e sekasekang gore a melao e dirilweng ya diragadiwa a na ra di standing order kana melao hela ya dibili tse di helelang di hitile ka parlamente. Make it melao hela in general maloba ke tsa gore Honorable Unity Dow o na tle ka molao o na re ampona gakolla gore kana go na le molao o reng go nne le ko mapodising go nne le gatong tafole is that peace desk? Peace desk me a supa gore ke molao o se bonong go phasiwa bogologolo me that was not happening or that is not happening, so me kira melao hela accounting officer melao hela in general. Ka le ba motho ke tale ka go araba kere go na le committee ya ba parlamente e bitswang government assurances e leng gore e follow up mo melaong e dirilweng e be le ka go bona gore e diragadiwa go le kae me go na le ngwe I think it's chairiwa ke Honorable Lesedi ha ke sa hose e lebileng di standing orders ya teng ne setsi e simolotse tiro ya go dikano ka seka gore di ka tokahadiwa jang, and batotegi ha ba ntse ba ile mo maetong a kontega lehatsi bangwe ba se ba re hile di report tsene di ta ka ditshutiso tsa gore gongwe go ka tokahadiwa ga kae, and ke sa gore ke megopolo e mente e leng gore re ta dira bojote gore re diragatse. Make a follow-up. Honorable Monageng, two questions each, but because no sale,
I happen to get the advantage of being absent yesterday. Thank you very much, Chairman. Kore, I think unku present. Kore yone di committee o buang ka tsone. Gongwe ga ke bone di dira thata go bona gore a melao e phasitsweng ke gore ke parlamente a ya diragadiwa ka gore gongwe go tlo nna difficult go tlo nna thata gore o nthe gore ever since di committee di nna teng di kile tsa gakolola gore nyame molao o o salo o hitisiwa ngwaga tse 10 tse 20 tse 30 me ka re o lebetse so tota ne ke eletsa gore o e lebe ka leitlho le rileng accounting officer ha e le gore ba ntse ba sa dire jalo ba simole go tlhodumela gore a melao e hitisiwang a e hella e salwa morago. Thank you. Thank you, Chairperson. Indeed, if we can call it post-legislative scrutiny, is one of the priority areas that the Honourable Speaker has set as a vision, and it is the desire to, as we've partnered with some institutions, you all may be familiar with the Interpares, which is an organization training. So trainer including members by the committees on in areas of pre and post legislative scrutiny. Michael ele gona go sala morago gore di bile ha di sna go heta di hella kae go bo gore nka tsone. Me hela gape re etse thoko gore tota mandate wa parliament ke go dira melao. And then the executive ke yone go ting it implements and enforces the laws. Ngwe re sa khopesane le matshego a mangwe a government. You're fine. Thank you very much. Honorable Polo. Thank you very much. Me mo pela ha Honorable Polo a tsena ke supeyana la ke gore ha ile re khai ka se ka meter go mara go dintsia gore gona le gona halo ya gore focus thata mo parlamenteng me kana rena le ntwa ya dikgosi ke re ke ngwe ya di institutions re bereka le tsone ka kwana go le yone e te re ntse re tswele tse tlhagiseng teruto gore yone lo bereka re bereka ya le yone le batswana ba ka bereka ya le yone ke le boretso. Thank you. Just to note that. Thank you, Honorable Chair. Deposits pedi monga me ka re dia limit. But in any way, let me follow mola wa gago retso. Clerk, Honorable Clerk, there are some sectors of society perhaps Parliament is not doing enough or it's not carrying out its mandate. And you, in your statement, you've indicated you aspire to have a high performance parliament. It is efficient. And so far from the record, you've indicated we have 12 bills from October until now. Would you, in your assessment, agree perhaps there is lack of efficiency, or 12 in your books is a sign of efficiency? I'll take it from there. It's a sub-question. There will be a complete question one after. Yeah. Ke lemoga go le ka go ya kae me tswelela account officer. Ikokela sa dipotso. Ke a leboga mototegi Phologolo. Tota at the risk of not being career limiting gore ke cast judgment mo batuteging go mo maruting a batutegi gore bone ba dira melao ka pace e ntseng jang ba representa dikeletso tsa batho pitša bone ka tsela e ntseng jang me ha re ne re leba I think re ne ra dira tshwantshanyo ya
ya melao e ne e dirilwe during the 12th parliament le a gompieno ha re leba the first session ya 12th parliament ne ba dirile melao e le 13 so go ra gompieno re santse re le mo first session and mo meeting wa boraro wa first session ora gore 12 ga maswe go ba tutegi yaka ba theogetse thata mo pakeng ya marigae go go tatswa maduo a botoka a hitileng parlamente hitileng me hela tota hela ke gore excellence ga itswe ka go i-compare le ba ba hitileng e tswa ka gore ngo o compete for you to compete with yourself and beat your own record. So I think batutegi na ke na le tshepoentsi mo go bone gore ka ha ke ba le banka teng ka ha ke ba bonang ka teng ke bona nka re ba itumile molomo a tase gore ba diragatse gore ba tokagatse maduo go gaisa gongwe ka ha ne re tere bone go ntse ka teng mo pakeng tse di hitileng. Question 1B. Yeah, I think at the time when you came up with the report, we were at 12. Possibly we are at 14 or 15 now. But like you said, we are still in the first 2 weeks of the third session, and therefore expectation is we'll have more. Question now becomes, if under the circumstances we get unfair attacks from the public, whose responsibility is it to set the record straight and make it clear as to how we are performing as parliament? Indeed, re thatswe hela gore setšhaba ko gae motswana ko gae o ka batla go itse gore ha re bua ka di meeting le di session re bua ka eng gore e rile batutegi ba tsena ka October ebe le gore go simolla session go toa ngwaga ebe le gore mo ngwageng mo go na le phuthego yone ya state of the nation e leng gore re bone etsene ga tsena ya budget ka February go go tsena ya gompieko ya mariga ke yone e leng gore melao ya diro so tsholohelo ke gore gongwe re ta bona melao e mentsi tswa mo go ya gompieko ebe le gore ha go ntse jalo gongwe go motswana o ka tlhaloganya botoka potso ya gago ya gore o kala jang performance ya batutegi then engwe ya gore batutegi ke manyo ka thatswang dikgang tsa gore go mo maruding a boeteledipele ja parlamente ha ke tsa honorable speaker ke mongwe o dumelang thata mo goreng e be le gore setšhaba kana go nna le public education ka tiro ya parlamente ngwa dikgato tsa di tsereng yene go le mo maruding a gagwe ke gore a ba kwala column go dipampiring e leng gore le ka gone go hatolola batswana ka dilo tse di harologaneng go rantse gore demystifying parliament gore batswana ba tlhaloganye e re batotegi ba judgiwa maybe ba judgiwa from a point of knowledge not hela ka gore wena no akantse gore tiro a mototegi ke go dira yana o mo kala ka ha o mo kalang ka teng bo hella go ngo mo athotse go se fe so ngwa dilo tse dingwe gape ke gore team ya rona communication re mo processing ya gore re dire communication strategy se sesha mo ngwe re bereka le bo maitsana pe gore thusa gore re ka package jang dilo tse dintsi gore parlamente ke le helo le leng gore le tse di tradition di ngwao tse dintsi le di ritual tsa gore dilo di dirwa jang tse leng gore gongwe the average citizen ga ka di itse ha sa sale morago di khantsa teng thata so maikaelelo ke go leka gore re phuthulle dio tseo re dintshe motswana mongwe le mongwe a thaloganye e ra a tswala gago a ke re ke tsa gore baemedi ba mo parlamenteng ba emetse dikeletso le dithumo tsa batswana so e re batswana ba ba assess ba ba thaloganya gore nya mme motho o etse kwa a ka hare ka atolla tiro ya mo parlamente ke gore e be a ka re buile gore go dira melao go na le gone gore e be go na le mo go teng parliamentary diplomacy mo e leng gore ta bo bongwe batutegi le maloko a
maphata a rileng like bo SADC Parliamentary Forum, Pan-African Parliament, lona ba tutegile le di-member tsa SADC Committee of Public Accounts Committees, gore le nne le dira exchange ya di-best practice a kere ga temotswana re dilo makwati di kwatobololwa mo go ba bangwe le ithuta gore konte ko mahatsheng a mangwe dikgwetlho tse ba di itemogelang ba kgonne yang gore ba di heme jalo jalo. So e be go nna le rona ya kare le administration ya parliament le rona go tlhaloganyesege gore tiro ya rona e simolola ga kae e helela ga kae gore ba parliament go na le di-committee ya ka di-committee tsa lona e be le gore di nna le ditiro tse di harologaneng. Next time ya ka potso ne le gore di-committee tse dingwe tsone a di ta supiwa ke potso e nte thata le recommendation e ke tsang gore ra ya amogela re ta le ka bojote gore re diragatse gore motswana a helela a tlhaloganya tiro ya parliament e se ka judgiwa unfairly. Ya leboga. Thank you very much. I'm forced to move away from this question, but it is a matter of interest to me because of the limited questions I've been asked to stick to. But I'm a stickler for workplace harmony, Mr. Clark. And in your aspirations for having a high-performance parliament, you've indicated or you have low staff morale. My question becomes, how do you then, what do you have in place to uplift more morale of staff to make the institution achieve its mandate and perform at its optimal? Thank you. Ka leboga mototegi gongwe ke supe yana pele gore nngwe ya di sources tsa low morale ke di legacy issues. Legacy issues ke rela gore boeteledipele jo bošwa bo ithetse dikgang dingwe di na le media e megologolo thata dikgang tse di amanang le di-promotion le dikgang tse di amanang le training. So e be re le ka bojote gore re di akogele ka gongwe nka supa gore well ke bothata jo e leng gore gongwe bo ambile maphata mangwe go gaisa a mangwe. So e be re le ka go dira gore because go na le mo ba re moratorium mo governmente a sa lantsha taolo gongwe more than 5 years back gore ga gona go create di-position tse dišwa mo maphateng a government gore re di create ke gore e be re rationalize ke gore re tsa di-position tse di iseng di filwe gongwe e be re dira di-vacancy tse dintšha ka tsone. So e be re le ka gore re dire jalo ka gore ne re itemogela gore ga o ntse o ya ko godimo ko di-scaleng tsa bo D go ya ko godimo ga go nne le diphata tse dintsi ba bangwe ba nna stuck go gongwe mo tseleng. So e le gore a ntse re di creatileng tse dingwe tse di ga godimo tseo di kgonne gore ga le mongwe hela a suta o ta a goga gongwe ba le 5 kana ba palo e rileng ba ta le bona ba nna le chance ya go promotiwa. So o ka re so far within space of 7 or so months re kgonne gore re promote batho ba gagabela bo 20 mo e leng gore ke sengwe se se kgothatsang. Staff complement ya parliamente yote ke 530. So o ta mosepele o santse o le moleele and re santse re engage le bone bo DPSM go bona gore gongwe re ka tara o keletswa jang. Mengwe ya dilo tse re di dirang gape ke go leba sone structure a ka no utwa re bua gore structure sa rona re na le maphata a le mararo hela a leng gore a limita gore go ka nna le di-opportunity tsa gore ba bangwe le bone ba progress. Yaanong gore a gore ha re ntse re tsweletse re leka gore review yone organizational structure ka thuso ya bo maitsanape bangwe a leng gore re tsaya gore structure yaano se tabo se kgona go itebaganya le mandate tsone se re di buileng tsa batotegi e be le gore gape se kgona gore se itebaganye le tsone dikgwetlho tse re di hitelang tsa di-legacy issues. And then e nngwe e leng gore re leka go dira ke ya training already re setse re buile le di-partnera dingwe di-donor hanka ke ka banang kola ka maina but for both batotegi le staff nka bua gore re bone di-slot between now
and the end of this particular year. Tsa di course tse di khutshwane, di short course at least. A kere santse ele di kgwedi santse go le go khutshwane e le gone boeteledipele jo bo ne bo tsaya. Mme re setse re bone di opportunities tsa go trainer staff di gagabela 100 between now and December. Tota ke re for both staff and batotegi mo e leng gore ke dilo tse ke di training tse e leng gore di tabo di diragala konte ga lehatsi ke dingwe tsa dikgwetlho tse e leng gore ga re ntse re tsamaya re bata maikutlo a staff re ba dumedisa re ba ikitsise ne re utlwa e le kgwetlho ya gore bontsi bo na le lebaka bo sa ye sekolong bontsi bo na le lebaka ba sa promotiwe and the few promotions tse re di dirileng tshepo ke gore gongwe di tla kgothatsa ba bangwe ba itse gore nnyaa mme tota maikaelelo ke gore re dire bojote gore mongwe le mongwe a kgone go bona sa se deservang le gore a empoweriwe jalo ka gore a kgone go bona di-opportunity tsa go a sekolong ngwa dilo tse dingwe ke gone gore training plan re le ka gore re tsosolose le one re bone gore le ga gote batho ba taisiwa dikolong ba tsamaya jang go lebile mabaka a he jang and dilo tse tsote re batla gore ebe re tshwerwe ke matsogo ke bo maitsanape re sa dire hela re di kgathamela re sa leba mabaka ote a ka lebiwang ke tsa gore gongwe ke arabe go le kalo well ke so mo gongwe ke di appointments tse e leng gore di dirilwe so far since speaker ro moshatse na le boeteledipele mo officing ya Gatlek di 28 go na le 3 executive assistants ba ke ba buileng in the office of the honorable speaker, the honorable deputy speaker and the honorable leader of opposition, and then ko D-band go na le go appointilwe substantively ba le 7 ba Botswana Speaks go na le ba le 2 ba nentse le gore ba bereka le temporary go na le senior accountants ba le 2 go na le chief admin officer ba le 4 ba ba appointilweng ngwa di kgwetho ne le gone gore bontsi ne bo ngongorela gore ba bereka ka di temporary contracts and re le ka gore rala he tsone di khantse dintsenya nne go nna le ko C scale so far go na le a le 1 mo procurement but re ntse re tsweletse re le ka gore re oketse ba C scale ya ka ne ke bua think ke bothata jo bo itemogelang across the civil service bontsi ya batho ga ba tsena ko C scale ba tabo nka re ba brika gone ho kganye le gone gore ha ntse o ya go godimo ka re ha go nne le di position tse dintsi then ba industrial class ra appointile ba le 16 ha isa le re tsena go dira ene 28 yo o teng ke a leboga. Last one, does the staff complement your 530 include my intern le tempo? Yeah, ga ba include. Okay. Mme gone ha le ntse le thatosa batho jalo gongwe le hira a mme le lebelele ba ba leng ba ba hetseng ba le mo tirong bone mo parlamenteng kgotsa le tsa konte kana go ite go nne gore batho bangwe ba kgobiwa marapo go rontsa le hong as always progression and then go hirwa konte ba le go le ba ke tokare ene ga recognize you gore o dira tiro. Where are you getting most of the new persons that you are employing? Ka leboga la potso yo che bontsi ja 28 o re mmuang ke ba bantseng ba le mo teng maikaelelo e le gone go addressa di issue tse ya gore ne ba stagnate le ba sa kana ba le mo temporary kana ba sa advance jalo me ba leng gore ba basha ba dule konte ke ba di executive office tse ne re bua ka tsone gongwe motho a ka mention a kanya gore a kere go ntse go na le gore ga go tsena puso e ntšha go na le gore batho ba sologela gore gongwe go tsisiwe staff se sešwa se e leng gore se ka tsamaisana le division tse dišwa le tsone tseo re ntse re receive dikopo tse dintsi gote nnyaa ko letsenyeng ba bašwa ba rile be re leka gore re balancise gone go gore go na le ba ba ntseng ba le teng ra ba bona re bona le ka ha ba dirang ka teng mme ha ile gore go na le gone gore go ka thokega ba ba tswang konte go ta ile gore a non re nonotsha di skill tse re di bonang di le go bata yone balance ya go nna jang.
ra ke re go na le ba bangwe ba kileng ba bereka temporary gore yang e le maintene mme ba lebega gongwe ba le thaga gore ga hetse le hira jalo le tele ba consider le bone go tsela re nya ba apply thulaganyo ke bene ke a leboga che era keletso ke go dira jalo ke gore gone ga gongwe re tabo re tare kgannwa ke melao le ditsamaiso gore ke tsa maintene bontsi ba ntse ba kgona gore ba bo bata ba hirwa e le matempo go ngwanyana go tsweletse melao ya teng ke gore after 12 months e be le gore ba emisiwa go advertisiwa sesha so gantsi anong ga gongwe ga bata ba compete le setšhaba sote konte gongwe ga go nne automatic gore re ka helela re tse re bone but ba nna le advantage ya gore bao ba kile ba direla ga ba na le experience ya mo parlamenteng. Thank you very much. Honorable Jacobs, I guess you are now settled. It's your time to engage. Thank you, my chair. Thank you, Honorable Clerk. My first question to Honorable Clerk. In most countries, the legislative is an independent body. Me, BOTSWANA, would you agree with me, Tota, kana the legislative body, ya Parlamente, is not independent, BOTSWANA? Yep. Ke leboga la potso eo mototegi tota gongwe ga re tsa re leba mo dibukeng ga go buiwa ka principle ya kana doctrine ya separation of powers ke gone gore gote the legislature e dira melao e be le independent, executive e implementa melao e be le independent, and then the judiciary which interprets and enforces the law le yone e be le independent. Jaanong mo ga rona yes ya ka le ha le direlang teng le eteletswe pele ke mototegi mo tsamaisa dipuisano go ka nna le selebego sa gore go na le independence mme hela ha o thodimela o tsena go teng ya ka ke ne ke bua go tshimologong gore re bo budget ya rona gongwe le gore ke bonta bongwe ja Ministry of State President ebile le percentage ya re le ba gongwe budget re tsa re tshwantshanya le the overall national budget re tla ile gore ke percentage e ko tlase ke bela ile ko tlase ga 5 itse re accountant tsa rona ba ka re thusa gore ba thomamise palo eno yo mo go bontsha gore a ile gore we are a separate arm of government go ngwanyana santse re na le tiro e ntsi gongwe ya gore re bone independence e re thokang mo gongwe be nna gone gore a ka re di baya ra le ka ko executive le tse dingwe hela tsa capacity tse re ntse re dinang kola gone di supa gore gongwe ga re na independence e leng gore ne re ka eletsa go nna nae o e leng gore gongwe ke dingwe tsa ditoro tsa gore re buisane le boeteledipele mme ke rata ke supe ha chair le mototegi gore boeteledipele jo bošwa bo lebega bona le the political will ya go reetsa dikgang tsa go oketsa independence ya ka ke buile go na le an executive assistant tota o bitswa director executive support in the office of the leader of opposition and go mo ke sengwe se se nonotshang puso ya batho ka batho mo ga rona and ke selo se se neng sentse se seo go le pele our leader of opposition ga yana budget o na le ditshwanelo tsa eleng gore di mo lebagane hela ka boene as a member but ya no gore a gore go mo go supa gore ka re ntse re tsweletse office eo le yone ya gola a ka maloba re bone ha chair ile acting leader of opposition ona hostile leader of opposition wa ko Malawi and le gone mo ne le sengwe sa nta go diragala mo ditsong mo eleng gore delegation I think of about 10 people ba kgona gore ba tsamaye ba bona maphata mangwe a ga government ba re eletsa gore go nne le independence ya ga isang ka re bonang ka teng gompieko and ke tsa gore re ta hitella toro eo ke a leboga gongwe o isu tswelele ne ke re mme kana no e beile sente ka ba ka rata le sekgwa sa teng se ne hore o ka go how we glorified department of the office of the president
ke ra o ka no e bile sente ha o rialo kgang ya go iphirela gore palamente e kgone go iphirela yone e se ka hirelwa ke di-PSM le gore bareki ba palamente ba nne protected from go transferwa at will we bona ya in terms of the independence of parliament. Ke a leboga Chair, o nkgakolose ntlha ya botlhokwa ya gore ga re tsaya sekai sa ko judiciary ba na le mo go teng Judicial Services Commission, ka ko executive ba na le mo go teng Public Service Commission. Jaanong toro ke gore palamente le yone e nne le Parliamentary Services Commission e leng gore e tla bo e hirelwa ke bo maitsanape ba ba tlhaloganyang tiro ya palamente. Ka dilo di ntseng ka teng gompieno palamente e hirelwa ke batho ba ka ko executive ga gongwe ba sa tlhaloganye dikgwetlho le mathoko a palamente sente mo ba helelang e le gore jaanong gongwe go nna le tsone dingongorego tsa go nna jalo. Jaanong Chair, ke re ke heta ka engwe ya budget e ne ke bua kgantela ke tswarane le potso ya Honorable Phologolo ha ne re supa gore 200 million o re mohilwe mo ngwageng mo ha re motsa ke 0.2% of the GDP e leng gore e supa sengwe se se tona with regard to kgang ya independence of parliament. Ke a leboga Chair. Honorable Jacobs. Ke a leboga Honorable Clerk tota o itse o motho wa maruri tota ke a bona maybe you would advise us going forth for how can we try and get Parliament to become independent, because interference from other bodies of government I don't think are needed, because the perception would be at the end of the day for other bodies of government get on the or dilaula parliament ya rona, which is something that we do not want. Potso ya me ya bobedi ke gore re le ma parliament yana a ke wa itse re reserve tenure ya 5 years. Gantsi se se diragalang ke gore after the 5 years mo parliament after a loser ditlhopho o mo itela ka moso a sotlega a tsamaya ka dinao mo ditseleng. Office ya lona, what is it trying to do to try and help us ma parliament ba ile gore ha re tswa mo officing matshelo a rona a kgona go tswelela ya ka la tswelela gompieno ke ra gore ya ke re amogela jana. Ke a leboga. Ke lebogela dipotso tseo mo totego ya ntlha ya gore independence of parliament le gore gongwe e be re ka tila interference e tsaya gore melao e tsepame gore batotegi sepe se e leng gore gongwe ba se bua kana ba se debate ko housing di-standing orders di supa ka e leng gore ba sireletsegile ka teng le office ya ga honorable speaker e teng le yone gore e be le gore go mototegi go ka go itela ko wena gore go na le interference nngwe ga e ka bone e le teng. Potso ya bobedi ya gore re thusa batotegi jang gore gongwe morago ga go tswa mo tirong ya bo palamente ba bo ba ka kgona gore ba itshetse le bone ya ka mototegi na supa gore gongwe go na le bangwe ba ba tabong motho mmona gore bo seemo sa itsholelo a gagwe se ile ko tlase ke gore hela e re mo sebakeng se se khutshwane se se teng re leke gore re bue le bangwe ba bo maitsanape ba tsa madi le go beeletsa gore batotegi ba kgona gore re ntse ba amogela e be go nna le dipeeletso tse di rileng tse e leng gore e ka re ba se ba dule mo tirong ba bo bana natso. Mme sa bobedi re na le dipuisanyo le batho ba SACCOS ke tsore ga batotegi ba ke tsa gore ba itse lenaneo la SACCOS le le teng mo di maphateng a government le di-organization tse dingwe. So I think ko mahatsa tswana bo Kenya bo Uganda re rutwa le se gore batotegi ko mahatseng ao ba na le thulaganyo ya SACCOS gore a mototegi a ntse a amogela go le gore go na le bonta bongwe jo bo tsewang bo bo kgona go bewa mo letloleng leo la SACCOS e be re ntse go tsweletse madi a sena ona a thatagana mototegi a ba kgona gore a ngwa bata loan ba kgona go tsa loan mo mading a gantsi dithulaganyo tsa SACCOS ke gore di tswelela le ha mototegi a sa tlogetse tiro mo e leng gore ke dingwe tsa dilo tse e leng gore di a thusa tabe le madi a a kokoteditseng fa lebaka le o ntseng mo le teng mo
mo parlamenteng me tota hela ke supe gore re eletsa gore re ka amogela dikakanyo dipe tsa go bona gore batotegi ba ka thuswa jang mme tseo ke tsone tse re setseng e le gore re mo go tsone le go bona gore bo dibanka le financial planners le ba bangwe ba nna available for ba batotegi ha e le gore ba thoka gore ba ba bone ba ba address ba ba bolelle gongwe mananeo a e leng gore ba na le one ke gakolotswe sengwe mototegi gore go na le komiti gape e bitswang members rights ya ga honorable Motausane komiti ya teng le yone ke nngwe ya dikomiti tse e leng gore re tshwaragane nayo go leka go bua ka welfare ya batotegi go bona gore ha ba ntse ba le mo stilong le ha ba dule baka matshelo a bona ka tokafadiwa jang be go nna le nngwe e leng gore ke standing committee on the benefits and remuneration for members of parliament ke bo maitsanape le bagolo mo lehatseng ba bangwe ba nang le maikarabelo a rileng a leng gore as an independent structure established by an act of parliament but seka the conditions of service tsa batotegi during and post gore di ka tokafadiwa jang ke a leboga. Thank you very much. Thank you, Mr. Chair. Mene ke tsa gore gongwe nya ke tla letsa mo putsong yone eo mene ke tsa gore 2B. Go ahead, Honorable Jacobs. Mene ke tsa gore gongwe le ke gore le lebe ka litho le ko teng because tota how ka lebella my honorable clerk ma-parlamente a the past tota ba sotlega ke tlhole ke kopana le bone ba tsamaya ka dinao mo toropong ba bangwe ba sena le diaparo ba sena mantu so tota how serve the nation it's only by right gore le wena the nation needs to give back to the server so ke tsa gore le lona a ko le lebella because tota ye ke selo se se botlhoko ha ke batla gore bona le rona ba 13 parliament ka moso re tsamaya re sa apara gone re sotlega ke a leboga. Thank you, Honorable. Thank you, Honorable. Ke a utlwa gore ga e tse go godimo ka Honorable Kefredi. Thank you, Chair. May I really dumedise Tlelake and the team. I think issue tse pedi tse di reisitsweng yone ne reisiwa ke Honorable Jacobs ya welfare of former MPs going forward. That it needs to be addressed. Seemo sa teng ga sa siama. And then the issue ya ntwa ya dikgosi le yone gore you know ka re bua ka parliament thata and ha re bua ka ntwa ya dikgosi le yone it needs to be addressed. I don't know if it will be in this forum kana in the coming forum or yone there's need for more information to come out of it. Re kgona go engage. But on issues so tadi ntatelang go tsena mo go tsone chairperson ke issue ya infrastructure when it comes to both parliament and ntwa ya dikgosi gore we are getting into NDP 12. What is your vision? What is it that you are intending to put in place? Really, yes, parliament gone ha ntwa ya dikgosi gone ha space se ha se dirisiwa mo dikagong tsa sešwa se ka nna le enough dikago hela mo go sone. It would mean temporarily about 2 years 12 months we move somewhere else a be go agiwa gone ha. What plans do you have ka gone given gore the number ya ma parliament ya gola ha re itse constitution ya go ta entse jang ka koketso gongwe ya go ta ere mixed highly mixed gore 2029 the number is almost go gola ka half and the offices tse di ha le yone the house e kota se hela thata me le ko di constituency kwa gape what do you have in place kana within your vision for constituency parliament offices le tsone be di le mo seemong hela
se se siame. Thank you. Ke a leboga mototegi. Indeed, welfare ya former MPs ke tsa gore re ne re se re amile ka bolele me ke supela gore ra amogela di-recommendation le dikgakololo tsa lona le lona batotegi ga ntse re tsweletse gore re ka tokagatsa jang tsone dikgang tsa welfare. And then ya ntlo ya dikgosi yaka ke buile ntlo ya dikgosi le yone ke lephata la parlamente le leng gore le eteletswe pele ke secretary me gape gore bontsha bongwe ja yone ntlo ya dikgosi it's derives its mandate from the constitution, but at the same time gona le gore bona maloko a one ke batho ba ba governor ke Bogosi Act na ka rentse re itlwa gore Bogosi Act ntse revisiwa kwa le gore gongwe re rentse re dira le tsone division tse tsa rona tsa honorable speaker re bore le ka gore gongwe re ska re kopetsana le di process tse dingwe but me ntlo a dikgosi le ene secretary wa yone ke bongwe ja boeteledipele ja rona ja parlamente ke part of our exco le staff sa gagwe ke staff sa parlamente sengwe le sengwe se se diragalang ko le budget the office of the clerk ke ene the warrant holder, the secretary is a sub warrant holder. Me with regards to the kago tsa ntlo a dikgosi le yone ntlo ya parlamente ke gore a re ntse re tsweletse re kgonne go bona dithuso from strategic partners. Indeed ke gore re kgonne go bona chamber e nang le size e rileng which is futuristic e kgonang gore ya accommodate batotegi even if our electoral system is reformed ya ka mototegi a bua ka the mixed member or any other system e ka tsiswang in future, which may see a big growth in dipalo tsa batotegi gape e be le gore gona le di committee room gona le di office kana batotegi ke baeteledipele ba rona mo setšhabeng so keletso ke gore baeteledipele ba bo ba tlhokomelesegile ba na le seriti le serodumo se se rileng ka dinako tsotlhe ka ga e leng gore ba tamelwa ka teng anong go raya gore maikelelo a wa teng me le ha re thodimela mo di-filing re itela e le gore le ba hitileng ne ba ntse ba tshwere dikgang tsa go nalo ba sekaseka go bona gore dikago di ka tokagadiwa ka tsela e ntseng jang mme nngwe ya di particularly with regard to bonno le tse dingwe tsa batotegi go na le komiti ene ke bua kgantele ya standing committee e leng gore ba santse ba sekaseka go bona gore batotegi ba ka thuswa jang segolobogolo ka bonno ja bone and then le ko dikgaolong tsa di-office tse di ko di-constituency part of vision ke gone gore le bone ba seka ba bo ba saletse ko morago mme hela se tshwantseng gongwe gore ke se supe ke gore staff sa ko di-constituency ke dingwe tsa di-benefits tsa batotegi so ga ke ba direla puso ba leng gore ba appointilwe ka involvement ya batotegi and then ba dila le komite ene re bua gore di tshwanelo tsa bone le di issue tse dingwe tsa bone di dila le komite ene re bua re ke yone standing committee on members benefits and rights tsa batotegi so rona ra leka bojote ha re leng teng re amo go santse gona le lenaneo le leng gore re toga re le heleletsa la go ba trainer mo go teng induction ngwe ya dilo tsene di dile gone mo ke gore ngwe piro ya bone ba ne ba in some instances e diegile so ke tsa gore setse re weditse jaanong but nka tshepisa batotegi la gore keletso ke gore le ska la tlhokomelesega le kwano hela le ko dikgaolong ko re dire bojotlhe ja gore staff sa lona le di-office tsa lona di na le ditamelo tsotlhe tse di tlhokagalang anong nngwe ya dikgwetlho tsa di-office tsa ko dikgaolong go nka supa maloba go ne go na le
mongwe landlord o ne a tsile o batlile go ntshwara ka diata a shakgaise thata a tswa ko nngwe a di-office tse di hiriseditsweng batotegi ko dikgaolong anong e taba e nnaganya gore batotegi ke bone ba ithopelang di-office tsa go nna jalo e be go raya gore itlhela tse dingwe e le very good quality office e tametswe hela sentle e nngwe e tabe gongwe e ne e le holo hela e be go tlhoka gore e simolole e baakangwe mo di-five e direlweng e nngwe e shorta space e nngwe e le tona e nngwe e lennye so re na le dikgwetlho tsa gore gone go a le gore tsamaiso e santse ntse jalo ga gongwe go nna thata gore re ka thusa batotegi ga ne re ka rata go thusa ka teng mme ke tsaya gore ke dingwe tsa dikgang tse e leng gore di ntse di tsweletse di a buiwa go bona gore go modelo e leng gore o siame e ka nna e ke tsaya gore gongwe ke arabe go le kalo mo totegi ke a leboga a go ka nna dikakanyo tsa gore ka gore go a hirisiwa ko dikgaolong kwa di-office tsa mapalamente ga gona gope mo kakanyong tsa lona ga e leng gore gongwe go ka agiwa di-office tse e leng tsa mapalamente ko dikgaolong tsone tseo go na le gore go nne go hirisiwa hela e le just one of them nngwe ke yone ya house of chiefs ntlo ya dikgosi gore a mme tota yone ga e le gore rona we are a glorified department of op ga se gore ntlo ya dikgosi le yone is a glorified unit of parliament ke re gongwe o ire ga o araba yone o heleletse jalo ke a leboga ke amogela mogopolo le tshutiso ya gago ka diata tsoopedi ke tsaya gore ke dingwe tse e leng gore re ntse re dira di-consultation e be le gore le yone ra e include ya gore ntlo ya dikgosi a ga se a glorified structure sa palamente well I wouldn't use mahoko ao chair me nka supa hela gore ntlo ya dikgosi ke ntlo e leng gore e fometswe gore e gakolole palamente on customary matters ga re leba molao so se se teng ke gore aka ke ne ke bua ha re tsena mo officing re itlhetse go ntse go na le dipuisano tsa gore a mme model o santseng the one that is in place currently a mme wa re sologela molemo kana go na le ka ha e leng gore go ka tokafadiwa ka teng so ga nka ke nna chair mo sebakeng se ka bua gore ke go himo go ka nnang botoka kana ga se ka ga nna botoka maikemisetso ke gore re bo re leka gore re diragatse mandate ono wa gore gongwe ntlo ya dikgosi e bone ditamelo tsotlhe e kgona go diragatsa mandate wa yone ya ka maphata otlhe a e leng gore a teng mo National Assembly ke a leboga Thank you, Chair. Thank you, Clerk. On the issue ya staff matters, you know, I've been here for 5 years. This is my 6th year. I've interacted with staff for Honeha. I've analyzed them from a distance. Quite often when honali change of management, change of headship, people tend to honali tsholohelo e ntsi gore you know ka ha ne re tshela ka teng go ta hetoga ha no araba dipotso tsa staff matters o no supa o tshwere a lot in your back in your mind but the question is I miss staff sone sa itse so se tshwereng seo. When was the last time you met staff sa parliament? Have you ever had a general meeting with staff sa parliament? If you do, how do you conduct it? Is it departmental? Is it a unit? Kana hotehela? You know, to have such good intentions and plans, if they are, me, by no hore o ba di tshwaretse ba sa di itse, it's almost as how ba tshwarela sepe. That's the first issue. The second issue is still on staff matters. You know, you are talking legacy issues. Yes. When I about 15 years, ba bereka mo parlamente, more especially Baba Kotase, the B scale.
recently there has been movement on some of them. But it's almost nothing, because if after 15 years in one scale, you are going to be moved ka 100 pula, ka 200 pula, it's almost nothing. What plans do you have in place in terms of speedy progress tsa batho ba, to address the negative legacy scenarios they have been subjected to in the past 15 years? For example, you don't have to confine them more parliamenting hell. You can, as management, have an initiative. Can we find dipata for Batoba in other departments so that they can have an upward mobility and upgrade their lives? Thank you. For the posoteo. Indeed, mahokwa wana le boamaruri a gore gona le ditshologelo tse dintsi ka boeteledipele jo bošwa. Mme ke supe gore ha nna ke goroga ne le gore the speakership ba ne ba setse ba ntse le di-consultation tse di rileng le staff go ne ba tsere pato maikuto a gore dikgwetho dingwe tse ba nang natso kana dingwangwara tse ba nang natso ke die. E be re ha ke tsena ngwa dilo tsa ntlha tse neng ka di dira ne ka dira gore re nne le retreat le bo head le bo middle management wa parlamente ko leng gore ha ba ta ko retreating ne ba ta ba tsere maikuto le mathoko otlhe a staff sa bone gore re biditse bo maitsanape ba change management, because I think se se tona phetogo e diragetseng ga se ya mo parlamenteng hela, e diragetse la hatse ka bophara ka re bona gona le gormente o mosha le composition wa e re bona mo housing gore khanetso versus the ruling party. So ra gore an le rona ha re tsena mo officing re tsena within that context of change or transition. Be re bona gore gongwe because di khantse dintsi tse leng gore staff ne se ngongora ka tsone ke di khantse tse di masisi tse di sensitive ha ke go ha se kai a ke itse gore ke makgetho a le kae ha leng gore on a case by case basis officer ra tla ba ta ko officing ata a phokhasello a thubega ka sello go a thologa ka mathata a gago o ntse ja mathata a teng mo re le mogang ke gore a structural. So e be re nna le approach e pharologane gore in a phased way, rather than just calling a general staff meeting gone ho gongwe re meet pele at departmental level be re tare le ba gore what are the low hanging fruits tse leng gore gongwe re ka di address ya ka ke setse ka highlightile dingwe tsa di promotion le go confirm bangwe mo di posting tse di rileng e be gore go retreating go tswa ka di resolution. And the resolution itself, ke dingwe tsa dingwe gore re santse le gore ha re engage di strategic partner re di batala madi a go bona gore re ka tara di diragatsa yang a le gore go na le di project dingwe tse di rileng tse di ka introducewang di fundiwa ke di donor gongwe e be ba sponsora le di post e re ha se mo setse se tokahetse re heditse le go review organizational structure e be le gore gongwe di phata dingwe di bulegile gone ho. Again, another retreat. It wasn't for middle management. It was for maphata mangwane re itemogela gore gona le dikgwetho thing. This one relates also to improving efficiency ya ditsamaiso. Maphata a duelang batho te ga duelang di stakeholders ba ne ba go kopana ile retreat ba go lekwa go bona gore go ka tokahatswa jang ditsamaiso le the duration ya dituelo le dikgwetho tsa go nna jalo. And ke tsa gore mo se sengwe se nka se supang check gore ke setse mo nakong e ke ntseng ke le mo officing ke tsamaile ke meetile staff individually from office to office. I want to believe that close to 90%
ke setse ke di heditse go re hela go ntse go na le dikgwetho tsa nako but ke tsa gore mo nakong e khutshwane tla bo ke heditse mme gape I think as you answer him, you also want to address the issue of the general meeting. You know, the beauty with the general meeting is that when you give people an opportunity to vent out sometimes, just to tell you, or ba mo sentseng jang, ba le stop home, mo le mo information, a uniform. Actually, what you have already given us today, if you have given it to a general meeting, it would make a difference in terms of how staff se bonang ka teng tsamaiso ya parliament. So please address the issue in a general meeting, because to me, I think it's a very important matter. Ke a leboga che ke mogopolo o monte thata e leng gore ne ke santse ke re ke tsena mo go yone gore ke lengwe la ditulaganyo tse re mo go tsone within the very short future re tla bo re addressitse kana re convene yone that general staff meeting and le kgakollo ya gago ke a amogela gore ke tsela nngwe ya tshidilo maikuto hela gore gongwe mongwe a ba kgonne go ntsha se se mo mahatheng and ke labogela le honorable ke kgonegile gore gone ga gongwe batho ga ba itse se o nna so mo pelong kana mo tlhaloganyong le ga o ka tswa di-intention tsa gago di siame ga wena gongwe o iso communicate molaetsa wa go nna yalo le moeteledipele ka tsela e gapegileng go kgona gore go heleleng go senya bo molemo jono e le gore gongwe o ikaeletse go bo dira so ke amogela dikgakololo tseo batotege Honorable? Ke a bohela. B. Thank you. Ya B ke issue ya di donora. You mentioned donors. It's about 100 short courses. And now you are mentioning donors. Happy ko di post. Ko di donors ke di. Ha re rekisa parliament tot. But the coming out will also be helpful to other departments. For body have a struggle the resources and all the sorts. Here you are being initiative. Kabudi donara. Ki donara tsa mohutama. Yes. County officer. Yes. Ke a leboga mototegi mme a ke potso e maleba tota ka gore parlamente ga se institution and organization ya gaope ke a setšhaba and setšhaba se ke sa rata gore e rekisiwe ngwe tsa dilo tsene ke di highlight gantele ke gore re na le dipuisano le goromente Ministry of Finance gore ba re tse tonto tshepidi ba tshwarisanye tsela le rona mo e leng gore go na le ditulaganyo tse ga o ka leba ko bo Ministry of Local Government, I think Ministry of Trade le one Ministry of Finance ba dirisana le di donor tse di harologaneng bo United Nations bo World Bank ba bangwe jalo jalo and di donor tota go a bogotewa gantsi di development partners like mahatsa a thabologileng kana ba itsholelo tse di go godimo ba na le one policy ya gore ba thusa mahatsa a thabologang hela ka Botswana e rile a fomiwa ana le dikgwetho tsa itsholelo e be le gore o tsamaya tshwarisantse tsela le ga kologela bogologolo re ne re ja malutu go na le mahura ne go tatswa go ba America go na le tse dingwe e se gore keletso ke gore re boele ko kopeng mo but ga nye nna gone gore ga go kopanwa le dikgwetho teng a re ta nna ga tshela re itshopere re sa le ke ditsela tsepe tsa go bona gore business continuity le go diragatsa mandate ga di affectege but di donor ga nka ke ka dinankola ka bongwe se nka se buang ke gore ke ne ke bua ka mo go teng strategic partner dialogue kantele e leng gore ke model wa gore e be rona hela sa rona re listile mathata kana dikgwetho tse re di itemogelang le di-priority tsa ko re lekang go a teng ga e le gore go na le dipedi tsala ba e leng gore ba megopolo a bone e tsamaisana le a rona kana e re ba bona tsone dikgwetho tseo re ba laleditse mo dialogue-eng eo dialogue re raya le conference be re ntse go buisangwa jalo e be ba dumelana gore ba ka supporta karolo nngwe kana project nngwe o kgona itala ile gore mo projecting eo ga mo 5 years or mo go yone re letsa gore e be re
maybe like Neribuaka pre and post legislative scrutiny. Renzili training, Zedinzinjana, Renzili capacity build, whatever it is, selling or establish mo project documenting. Everybody me, Rekale Talesa go hira the officer at 3, level project officer, and vale 5. Or our ke staff, me as ba bereki ba government, ba appended to government. Lozo sote at the risk of jumping the gun. Ne ke bua gore tsamaya re tataisiwa ke ba Ministry of Finance le bone re mo dipuisanong le bone se re se buang ha mo pegong ke ditoro tse di seng di diragala mo gongwe ke ka batho ba ete ba bui ka bo triple P model, public private partnerships, gore ha go kgonagalang teng e be re kgona gore le bape ba e leng gore molao wa leta ba ka kgona gore ba tsene ba tshwaraganna mosepele le rona ba re thusa ha re Thailand teng. Ya mi tsaro ya rabile or parlamente ha irekisiwi o ya rabile ona re khone le matshwenye ga gona ne ile hala gore ga se re tota re rekisa parlamente ne tsaro e thatse mma re movele go ona re mabeo. Thank you, Mr. Chairman. Dumela Clark. Chairman, statement is how go ntleng se some constraint. Se le sa gore batho ba ska ba itsheka re rang. Statement is sa go seo. Aska sa go tshosa. Statement sa go is a bit unfair. Ibile ke utla gampe go ma comrade ya ke ba utlwe sentle because statement is how ga sa ema sentle. Tasala che. Go go se re tu speaker area. Putuluga ona ro mabeo. Okay, sir. This agreement, there are 2 questions. Anyway, I suppose next time we'll try PAC properly, like everyone else. You say? Staff morale, Clark. Me, I am for the people, especially Baba go tlase. Re ke kgonegile o buile bontle thata. Ke tlaske ke tsene thata mo go yone, but I ke ka tlhoka go bua ka yone. Ke ile ka tla go senya gago ka buisana le wena ka khanye ke itumela gore some of the things ne re dumalane ke utlile gore o di dirile. But like staff sa gago ga sa itumela go tlhelele. Mamuli few guy na ke bana reo ma bana ha re simolla a tsile fa ibile ke a motlotla ba tlola Mr. Lebele. Thank you Relebele. Mamuli few guy le go ntle ga mo staff sa gago is not happy like le lwatsa batho ka mafoko a le barang. But staff sa gago se selwa go na le mmefa a le mo position ya gago go le ba gane le diabolo a le mmogo ya me go le ba ga ana le re mabeo diabolo ke le go le strong tata ma pele re dirisa botoka. But that's what the staff are not happy. Ke dirisa mafoko a ba bangwe ba ne ba ka dirisa ba ke ba utlwileng ba dirisa. Se ke ne ke batla go se supa ke gore o na le masho thata mo go bone. Jaanong o ska wa tsena mo ditlhakong tsa gagwe. Slowly go lebega gore o ka rotsana mo ditlhakong tsa gagwe. O ska tsena mo ditlhakong tsa gagwe ke a kopa se. Don't victimize the staff se sa gago se. Don't do that. I will not be too militant just for today. So that next time I am not happy. I am not happy le saramba bongate, especially baba go tlase. So go ja mafoko ala dirisa. Please, yone ke kopa gore ke ne ke feta ka one fela il advice. Or please, you must procedure. A khele mo go yone le ha no hita ka yone. Like, do you have anything to say? Procedure. Check. We have procedure. Ken.
How about the Hubua? Yeah, gape go tile o mlukurile re go ska gana di follow up unless le gore re change ile ana gona di follow up gape. Gana di procedure everywhere. Go tle gana di procedure. Procedure next time Okay, procedure is an okay. Let me give him the benefit of the doubt. Honorable Said. Mr. Chairman, a o tweetse ke ra gore gongwe o gakolotse go botlhokwa gore ra avoide mo e tla reng ka moso komiti e nna ka ekete e dirisitse mahoko mangwe a ka ska nga e lebisa setšhaba sente le le gona ela mone ke go gakola Nyara khalimile ne ke re ngwe tla go ga batla go akgela mo mahokong a ne a buiwa ke motuteri o tla tsena mo potsong na le ska le ka go itira di hero ka go le ka go bua yalo le nna ke sana ke bua ke go pa re ska ra irana yalo ke rumilwe ke batho go lofa ga ke ipuelele and I'm not afraid to speak anything I need to speak. Ona rama beo o gakolotse ka gakolang ka teng ya no ke kopile clerk gore a khele mahokong a gago ka leboga che tota ke tsa mahoko a ga motutegi mabeo le kgakollo and ka ya mogela and le nna ke itama gore ke ta dira bojote gore ke somarele morale wa staff ke dire se se tshwanetseng motutegi na botsa gore officer ra mongwe o moile ka leina gore o kae a nne ke re gongwe ke arabe ka go supa gore mo bodirela pusong go na le ditsamaiso tsa gore staff ba nne ba move around according to the Public Service Act for mabaka a harologaneng gape anong ke le accounting officer gongwe yana ke nna constrained gore nka tsena ko di-detail ne ke kopa gore gongwe ke take report ke check kana ene honorable Mabeo report ka botalo outside of this platform and I gore le tlhoka gore re kwale re he context ya yon mo so that re bua ka technical advisor re lebele ke yo ha le ne anong gore re ta bo re motsenya mo teng re be re toga re discuss honorable Mabeo continue with your question. Sorry, Mr. Chair. Harmon le timeline. Ya go tlhalosetsa gore gongwe o bua sente gore ngwe maybe in the next 2 weeks gongwe bo ke nnile le tlhaloso sente e ke ta share le committee. Thank you very much. Honorable Mabeo. Nya isi a me ne ke sa botse potso fo ne ke feta fela ke ipotso tsa me tla di simolola ga re kgaogana maloba fale o ne re ke ne ke botse potso e nngwe gape ke batla go feta ke engwe because e ka tswa ba sabane se utlwile ba sa tle le karabo ke tla tsena mo dipotsong tsa me se maloba ne ke botse potso e ne wa gate ra kgaogile online ke kopa gore o tle o e arabe ya gore a gona le nako e le kileng la ga tlhoka bogogi kana boeteledipele ba parlamente nako e one le tswetse ko ntla ga lefatshe yourself your deputy the speaker and his deputy ke kopa gore o feta ke ka bonako ke a ntlhapotso ya gore Mabeo ka leboga chairman ga se potso go mo ka re ne ke butse maloba ke batla ra feta ka one ke tla tsena mo potsong tsa ke ba re eliant tswelela re ka leboga motutegi karabo a potso yo ke gore nako le nako ha go nna le kana mosepele kana boeteledipele bo seo mo officing ya ga clerk kana mo officing ya ga speaker go nna le dithulaganyo tsa gore ke mang o tabong a acta so ke thomamisetsa motutegi gore dithulaganyo tseo le permission yote e tlhokagalang e ne e grantilwe. That was not my question. That was not my question. My question ke gore a le ke gona le nako e bogogi ba parlamente botlhe top 4 is sewo in the country ibile go no go hekta mang ha le rwa re no go hekta che ke ya ka ke ne ke supa gore gona le tsamaiso mo bodirela pusong mo parlamenteng ha speaker a seo ha ile gore house e on gonna le thulaganyo ya gore gongwe bo ile gore motutegi mongwe mo parlamente o e seng mo cabineting a ba kgona gore nne na presider jaanong mo dikgweding tse di hitileng go ne gona le
during the recess a kere parliament I think ka kgwedi ya May be go nna le nako e leng gore ha speaker a bua mo mosepeleng wa tiro na le mo gone gore deputy speaker na le mosepelo na o tsale a batswa so ha go le recess di emo tse dintseng yalo di permission di grantilwe ka tsamaiso le molao di ke selo se se teng se leng gore sa diragala se bile se diragetse ko officing ya clerk ha clerk a seo deputy clerk a seo bona le bo director le bo head ba maphata ba leng gore ba appointile ba act so with the risk of gore ngwe ke divulge so the long and short of it ke gore wa re le gona le nako eo kana o semola o ya kwa bua di tse ditse and we're looking at time here Mr. Chairman o buile kana ka kganya nako we can be dictated ha re ra tla go tsamaiswa go wena ke botse potso yes or no tsentse wa rabela lo be re tswela because you don't know gore ke batla go ira how you kana batla go tsamaisa nya Ramabel nya karabo ke le nna o mpesa ka ke tle ke botse dipotso elaborate in the answering ha ile gore ke bona ro hita sekale se ke se beile ke tamo emisa please proceed with your question karabo ke gore go ne go diragetse se mo sone se o sa mesepele me ka tulaganyo e ke tlhalositseng wa itse gore e rile wa rabana go ele o rile wa re go ne go sa nna yalo wa itse gore you lied under oath are you aware? I'm not aware and I dispute that, Honorable Chair, with due respect. Yes, go ahead, sir. You lied to us here under oath. You did say you're not aware of a period in Ilisioluti. That was your answer. He says he refused that. Yeah, he can do that, but the point he got, I'm happy. Yes. Polite nyana lo le lie di lenze la dirisiwa go mpieno ya no bile o ka re le tswitse modimo thata gore o ka re ga re buisa sentare. Yeah, it was an intentional omission of the truth. It was a lie. Ramabel, me, that's your choice of words, but lemoga gore le go le o lone me le rafu thata go ka le dirisetsa batho ba bang. So I think we proceed on the basis ya gore wa utlwa gore there is discomfort on the use of the word. You can proceed. Ne to ask a follow-up question. We have agreed that follow-up questions. No, on what is concerning what you were saying. Yeah, bon. I say I'm the chair here. Thank you. My honorable clerk, would I be wrong to say, Jorge, your office has been going on numerous trips compared to us, Ronama Parliament? Mr. Clark, please. I think the principle here, Parliament is a two sides kind of administration, whereby there are politicians and then there is administrative staff. With politicians, it's not an issue as much, but with administrative staff, it is an issue. Irrespective of whether your supervisors, your superiors, baleha permission, but hela hone to plan that kind of mosepeli. Moleta malela babedi lo teleseo. Little organization elema. Yeah, Clark, it is what hela o tsama thata go gaisa ma parlamente le gone gore lona ha le swa ka bobedi ha go le be sente e bile le gone le ka goreletsa smooth operation ya parliament. Ka leboga batotegi ke ikokobeditse ne ke re gongwe ke kope gore go nne le bosupi jo bontseng jalo gore ke he karabo e rileng tsa gore a go te office ya me tsamaya go ga isa batotegi
go ikeegilwe ka bosupi ja mohuta mang mme hela ke supe yana gore office ya ke ka ena bonang ka teng hela o ka ya araba on the base of ke gona go ya araba yeah no gore se ka monela bosupi ka onela bosupi mongane honorable Jacobs ke monela bosupi mache bona re na le tsamaiso ha o ne le bosupi hela ka nako e batang ne kere ha ke tebo ya gagwe gore o ka lo tsamaya bobe o ka yaraba hela on the base of tebo yone ya gagwe that's fine a go thoka le gore gongwe re ko masuping ke kakanyo ya gagwe nya ke a leboga ga ke dumelane le observation ya teng mme ga ke akgela mo ga honorable ke kgonegile ke tsa gore ke kgakollo e mogolwane ya re hang gore re ele thoko gore administratively go ska ga nna le di-lapse tse di teng mme gongwe ke supe gore contextually ma ka nne re tlhalosa gantele honorable Phologolo a botsa gore bathopiko gae ga gongwe ga ba assesse tsamaiso ya batotegi kana tiro ya batotegi fele le kgang e tshwanang yone ya gore clerk kana office ya boeteledipele ja admin ya parliament yone mo environmenteng ya parliament e tsewa jang ke gore a ka nne ke bua gore go na le structure se go teng kana an arm ya parliament ya interparliamentary bodies kana parliamentary diplomacy mo di committee ntsot gore clerk ke ene committee ya batotegi ke ene secretary ya di committee tsotlhe tsa parliament le di body tse e leng gore batotegi ba thopile gore e nne di-membera tsa bone so ha batotegi ba ile let's take an example ko interparliamentary union go na le structure se se bitswang association of secretary generals of parliament bo secretary general ba parliament ke bo clerk so these are statutory meetings tse leng gore ditshwetso dingwe di a tsewa e be go nna le ka ha e leng gore go share di-lesson go ke di-tradition tse di established ko Commonwealth Parliamentary Association ke Society of Clerks at the Table le mo Basarek Parliamentary Forum ko re di-structure tse tsotlhe di na le diputhego tsa go nna yalo yana se ntseng re se dira ke gore re ska ra hela re tsetswe ditshwetso ke ba mahatsa a sele re nna kgona gore re bo re alternator ga gongwe deputy a ile ko puthegong ya mokgato o mongwe o re o buang ga gongwe clerk a ile ko go mongwe hela jalo so ne ke tsa gore go mosola che gore go hiwe context eo e se ka anong ke anong go na le tshenyetso setšhaba kana go itirelela mo ke tsaya gore ene eo ga e cancele sene o se bua gore o utule kgakololo gore ga o sena o utlwa kgakololo o e cancela ka tlhaloso e heteletseng Honorable Madam, it's your second question. My second question. Yeah. Okay. Ke na dipotso tse dintsi tla ke botse parlamente e ne feta le dibuka tse re di lebeletseng ke bone ma parlamente ba nna go gaboronisana for a long time ebile go supega gore bangwe ba ne ba dirisitse dilo dingwe tse di sa authoriziwang kana ba ha ke tsoro ba ne ba irang a go ntse yalo gore maparlamente ha ba le kwa gona le bangwe ba neng ba dira di-expenses dingwe tse ne di sa authoriziwa ebile di-expense tseo ke eng Yes. Clark? ke a leboga mototegi tsa gore mototegi Mabe o bua ka Avani a re ga boronesana Avani Honorable Mabel? Avani, okay. a ke tsana mo officing che ke supe gore ke itetse gona le kgang mme ke kgang e leng gore mo dibukeng tse le di lebileng tse e leng gore ne le finding ya auditor general ya e bidiwa unauthorized expenditure to Avani Resort and Hotel yaanong kgang e mototegi e teng ya gore go bona la ile gore at the beginning of after ditopo tsa 2019 gore a gore batotegi ha ba ta go simolola tiro go bo go nna le gore ka tlhaloso e ntseng ka teng ne go ise go biwe
date ya gore gormento mo sha o fomiwa leng tautona o inaugurate wa leng batotegi ba tshwantse gore ba bo ba simolotseleng bo go itela le gore ya ka ile tsamaiso go itela le gore di-flat tse batotegi ba nnang go tsone ne di santse di baakangwa a di santse di baakangwa boeteledipele jone bo le go lebega bo tsa tshwetso ya gore go batiwe maroko a alternative for batotegi e re ka gore I think go announcitswe date ya teng hela on an impromptu basis if I can put it like that e be gore ha go sena go announce ya date ya lo batotegi ba setse le gore anong ba mo tseleng ba taga borone e be go nna le at the time ne go sena office of the buyer ne go na le go teng ministerial tender committee MTC so ga consultiwa le MTC go bona gore ka authorize jang gore go nne le gone gore batotegi ba batelo maroko go sele so mo mahelong o tha thodilwe mo ga borone I think at the time Avani ne le one ne na le capacity ya go accommodate I think close to 60 MPs ba ne ba supile gore ba ka thoka maroko ka gore ba bo batla ba le basha bontsi bo tswa go dikgaolong tse di konta ga borone ebe gore ke go accommodate kana batotegi le malapa a bone ebe gore ha batotegi ba accommodateilwe ko Avani jalo go nna le induction e ne dirwa orientation e ne dirwa go tshimologong ya botshelo ja parlamente ne diretse ko Kasane so bangwe batotegi go aka dipego go bonala ile gore nne ba tswa ba check out from the hotel ba bo ba ya ko orientation ba bangwe because ne le jone the primary residence or accommodation ne ba togetse bana malapa le ba sadile bana mo di roomong tseo and then e be gore a go ntse go tsweletse tota re bua ka pego ya nong e gore e boneng ya ga auditor general go bona la go ntse le di expenditure ene e sa thalosege engwe ba e categorize ka di no show engwe go na le dijo dingwe le dino le di expenses ene di sa thaloganyesege so e be gore ba bring that to the attention ya parliament be I think ne ya thotomiswa ke maphata mangwe a itshireletso le dithotomiso mainly the DIS le DCEC bangwe staff at the time ne ba tsewa ba go interrogatiwa ga botswa re bua ka tsone dingwaga tsa bo 2020 after 2019 mme go bona la ile gore nne ga se ka ga tswa sepe mo kganyeng ya DIS be DCEC le one ne kile a bua le parlamente mo tseleng accounting officer ona le hapele nka ba follow up le bone ba DCEC a itela le gore go le ba nne go sa registerwa le case lanta me ga toga go morago ya registerwa le case e thotomiswang ke DCEC so for the past few years from the records tse ke di bonang 2023 24 go ntse go na le communication between office accounting officer le DCEC e le go follow up gore kana kanyele ke entse thagella le mo PAC I think ke PAC ya boraro entse tswa mo go yone ke eng sa tswalege entse dithotomiso di tsweletse le nna ile ke tsena ka April May ke bo ke kwalla bone ba DCEC ke botsa gore kanye tsa maha kae go ntse jang me ka bo madimabe a ise re bone phetolo e leng gore e re ha se mo sa gore case tsa maha kae so case e teng ne le yone ya gore I think mo di no show according to the records go ntse le madi a duetsweng go le ba gane go dirile block booking madi a duetsweng a include a ba baneng ba bone boroko jo le ba ileng gore di no show go toa ha motho a sata go telele ha gongwe mme go na le di cases tsa ileng gore mongwe na tsile malatsi a ntha mabedi a mangwe a seo o mongwe tsile ha gare ga contract eo a ba tsama so auditor general sa se boning ke on that unaccounted for funds za gore di duetswe jang mme go sena
mothala o supang gore go dirisitswe kana batho ba benefitile from that service. So kgang ya teng context ya yone ntse jalo gongwe a ke soboka. Okay, can I last follow up on the same question? Okay, thank you. Gone me go lofa ka go lebega go na le tshenyetso setšhaba madi a sentswe kana go lofa. Go na le bangwe kana re ntse re bua ka maina a batho. Jaanong ga ke itse ba tle ba ba fa kana ba bangwe ba tswa go parlamenteng ya teng gongwe nna ba le kwa Avani. Ba me nyara ka tswara me ga retso me ke na kwa gore re bue ba mmaru ya kere ke na go re bue ba mmaru dile yona ra bolla ke khonegile ona ra mtaosani o ngwe ka tswara o go tswela la hela phutuloga. Thank you sir. Yo gongwe ba bangwe ne ba gembola gongwe ba bangwe ba irileng gongwe re dueletse gambling ya ba bangwe gongwe re dueleletseng ke go lofa re ba go duela ra go ba re sa charge ba ba bona gore ba duetse ba sentse madi a setšhaba a gona le maina mangwe o ka buang a ba kolotang ba sentse gore ba reimburse ke kopa gore a go re nne fair re tle re bua ka maina a batho re buile ka maina a batho ba bantsi thata a go re bue ha ile gore omlu a lefa o dirile jalo I'm not afraid of him if o senyeditse tšhaba Lene, I will take him head on. But I trust he's in good books. But are we like? I want to maina mangwe like the way. Botlhokwa kana ne ke utlwa re ba re ba DIS le ba DCC ne ba na di room teng ko. Ke ra gore tota yo ke selo se le gore tota re tshwanetse tsenya ditho la rona gore tota ba DIS ne ba irang teng mo di room tsone tseo. Le ba DCC isa gore ba na le di office a ile gore ba ba interrogate batho ba ba interrogate la ko a ile gore ba sa di room ya ka re mabeo a bua re gongwe ne ba gamble teng gongwe ne ba jola teng a re itse gore tota puso e tshwanetse go duelela dilo tse tshwanetse tseo e tshwanetse investigate kgang yone eo kana yone mme a kere o ka re ka ga o kwadileng ka teng ga ntse e le ko DCC a ke tsora ke tsa gore ya wela gongwe ga e le gore o ka thusa gona re mabeo ke puso ya go ya bogelo e na botsa gore a o na le maina ke a leboga che karabo ke gore ga ke na maina mme gape ga ke na yone pego jaaka ke supile gore e tle ke tsena mo officing ka kwalla DCC ke ba kopa gore ba re appraise gore e tsamaya kae segolo bogolo thata ka ke audit query ya ga auditor general gore re helele re itswetse jaanong mme ga ke ise ke bone phetolo eo gape le mo di-reporteng tse dia ga gona maina ape a go tweng semamang o dirile jaana a re mme gape go ne go na le dipuisano from what I'm gathering a ke re nna go ra gore ne ke se yona ko eo what I'm gathering ha ke ntse ke bua le ba ba neng ba le teng ke gore yone bili kana di amount tse di buiwang ne di le go godimo ko tshimologong ya re ntse go buisanwa staff parlamente e ta isupa bosupi ja yone gore nya mo go lebega re overcharge ditswe selese a hella madi a teng a fokotsegile significantly from 12 million to around 6 million. Out of that 6 million, the Auditor General would dispute around 3 million, which is for unauthorized payments. Can I make a follow up on this one? Can you please, yes, please come down. Thank you. Nick, thank you. Yes, yeah. The only reason why I'm going into it is because Ibuditwe. Yes. Or the reason why members of parliament never now were residing in Kwavani was because the parliamentary village in Ebankangwa. I'm linking that time. One would have wanted to know, maybe the books will indicate or so let me deflate it in the bank and Zagabukai. Why I'm bringing this up, there seem to be flats currently. And
one begs to know who is supposed to be in these flats, and because didn't say money has been used to furnish, to maintain, put furniture in these flats. King dile vacant this and never to. But what is the arrangement? Evan and Leon to stay out and not in those flats. Chairperson. Elena, just one last. Please, thank you, Luke. Thank you, sir. Gone ne ke batla go itse gore kana kwa ya ga phologolo ke a utla gone ko avani kwa kana ke tlo go about 60 kana is almost parliament e yotle me kana parliament e na le minister. Are you saying the minister ne ba nna kwa the minister kana ba na le their own arrangement and their own accommodation? A leading minister ne ba nna kwa kana ke bone ba no show somebody must pay. All these people must pay. We have to go after them and they must pay that money. I think every minister ke super gore na go government na isa for me. Ne ba tutegi ba thopile ba tutegi ma parliament cabinet is appointee. So gore gore botela ne le ma parliament ba le under tlhokomelo ya National Assembly. And then engwe ya ga honorable pologolo ya gore di flats dingwe gongwe ga dina batho ke gongwe ke differ to my colleague wa corporate services gongwe a thatswa botoka. Mr. Reme. Thank you, Chair. I give you the honorable Ora at the time kantora humpieno, but at the time but the mark. Some opted not to stay in those houses. But for the current parliament, of course we've got 44 flats. But out of these 44 flats, because there's a development budget to renovate these flats, these are recurrent. So one has and we took a decision only 35 will be renovated. So that's why I'm because of that dispensation. Out of the other 9 or so, renovate to have thank you. Thank you very much, honorables. Chair. Go konela mo go ele ya avani ke la tare lo go is there no way for Ukarinela expenditure no go ka a gitsure a dia es gat ne robala kwa o no rialo right a ke se puti ya go robala ga dia es kwa nya ta ora Jacobs le ha go re le mo go meeting ha ke se puti a re dia es ne robala ke ne puti ka yena e bua ne le gore nya dia es ne ya nna ya botsolosa dipotso ka dikgantseo tse di amanga vane gore ba ne ba robala kwa dia es ga ke tse rala ga le go ke go buelela kana ke nya gongwe ke thatswe honorable Jacobs ne ke re staff sengwe sa parliament ba ne ba tsewa ke DIS ya go ba interrogator e ba botsolosa ka gore go maikaelo le go thothomisa gore a go ntse le tshenyetso setšhaba kana jang e be go ra gore go hella go sa tswe maduo ape up to now ga ise re nne le pego epe supileng gore e heletse kae so ga re itse gore a DIS santse thothomisa ka ha sephiring kana jang but DCEC yone ene ya engage office ya accounting officer ona le hape le game a be le gore ga ba mo engage ba toga ba didimala so mo dingwageng tse di hitileng tse ntse le gore ke itela makwalo mo di-filing ba ntse ba kwalelwa ba botswa gore kgang e tsamaya kae kana anong ga e le gore go thotomiswa wena a se gantsi o itela e le gore o ka sala morago yo go thotomisang gore
wa a o ntse o tsweletse wa nthothomisa but ha re leng teng le nna ha ke tsena e be ke kwala mokwalo ke kwala DCC ke re ke ithela audit finding ke e tswang go auditor general ya Avani go mo go lebega e le gore kana ke la boraro e ta ko PAC me e lebega e sa tswalege so se mo ke eng a le ntse le tsweletse ka dithothomiso mo pakeng ya gompieko ga re ise re bone report kana phetolo eo ja nne ke le ka go kopa che gore gongwe ke sa re ke le swahatsa maphata a mangwe a puso a bothothomiso ao gongwe ke with a view to closing this finding gongwe le a le gore komite ya gago che ka boikokobetso gongwe ka ba bitsa gongwe ba e thatswa whether in camera kana ka tsela e ntseng jang go ka re thusa ka gore ngwaga o tang re tabo re ntse re le gone ha re touta yone kgang ye gape le dingwaga tse di tang yala jang. All right. No, that's fine. I think Kanye Utwetse retoutile are breaking for tea kinale khotatswe ke batla go le nela mante ka pele ka rona le parlament ka 2 rona ko ita be re saletse ke ya ba babedi and then we go to the financials me ha re ka khona 15 minutes tea and then we come back. Thank you very much.
We can get started. Tota ke batla go nna ke kgothatsa gone gore a re leke go nna re kgamanyana kana ra parlamenteng ka two yana go raya gore se ka ra nna ba leele thata rona maparlamente se ka ra nna ba leele thata ka ditlhaloso clark gore te re kgone re dire tse dingwe ditiro tsa letsatsi honorable Ntause. Thank you, Chairman, and good morning to all of you, or all of us. Mr. Speaker, Mr. Chair, allow me to hit the gadili pedi dile tharos one polela ala ha go tse I know but to take it to go ba di buile gongwe ne ba sa di bui ka tsela e gongwe neng ke ka eletsa gore ka be di builwe ka teng. But let me say I'm happy that I was going to talk about the staff grievances and welfare and everything, but it has already been answered. Ga ke na go bua ka yone. Me gona le gone gore ne ke batla gore gongwe ya Botswana speaks le yone. Tota we hit the guy on a PS. It's not, I don't think it's e gorogile mo seemong se re se batlang go go yone. Me ha o wa botsa go dikgaolo o tla gore tota bana ba la not resourced. They are not given anything to do their job properly. Especially like ke dumela gore they should be mobile. Aga dikgaolo tsa rena ke tse dikgaolo tse dingwe tse e leng gore di thata di phataletse. You need a staff member sometimes to go go ga khata e go tlhola go ga khata a rute batho ka Botswana speaks gore how should they use that platform gona le gore nako e ntsi be ba le ka go tla physical. So Botswana speaks is very, very important. Ni ke le tsela gore gongwe important. But what I want to ask, where I want you to elaborate more, the independence of Parliament. Now I'm a little bit constrained to. Is Parliament independent or not independent? How bata go bua ka independence of Parliament? Kore ke tsa ke tshwantsenya le makala na mangwa a puso a tshwana kana le bo gongwe integrate BMC bo BDC bo kenye ka ski treaty ka tsele ntseng jalo ya neelwa mo eleng ga yone subvention yone eo ya khona go ipatlela madi ka ha ipatlelang ka teng gore inne truly independent ile se go kana le ka tla se ga OP ya ke ya ka bona ha re batla go tsama e ka nna re ka mosong go te PA ating IPU ya go bukete ke gore no ke Motaosane ga a tsamaye o bona re graya. So I don't know gore le dira jang kana le ka jang gore Parliament tota ene independent e pirele hela ka no bua no hitile ka yone e pirele staff se leng gore itse gore ba tla be ba dira tiro ya Parliament without go akanya gore ke bereka ka di hours tsa government melao ya puso e leng gore ke a khiro le yone ena le ga yone ena le sabe ya ka bona le gore bana ba gago ga ba progress and I'm so worried ka khanyete ke teng ane ke batla go tla ha ka be ke buile thata ka staff welfare ga ba progress sentle because ba ho me gape go laolwa go gongwe gore wena kwano ha o bona gore motho ke ena ka tshwarang post ya gore be le gore o tshwana gore o kopetetlello go go a particular permanent secretary. Hongo ka heta kaya Botswana speaks and then I'll do the last one. Yep. Botswana speaks. I think Botswana speaks ke dumelana le observation ya motute gore tota there is a lot that can be done. When tabongwe ke tsone di constraints tsa madi jalo so go bogolo a bua ka bo dikoloi gore movement e constrained mo di constituencies tse di tona tse dingwe jaaka di sa lekalekane jang but se se teng ke gore re mo ditshekatshekong tsa go bona gore gongwe
Botswana Speaks e ka tokafadiwa jang le gone go tara sa impact ya yone currently, because dingwe tsa di-reform tse ne re bua ka tsone kgantele di ikaegile thata ka impact go leba gore a mme maphata le ditiro tse di harologaneng tse di teng mo parlamenteng a di diragatsa sene di thamelwa gore di se dire. So Botswana Speaks ke yone ke tsa kgakololo ya gago mo tutegi ya gore gongwe re tere lebe go a kopele gore go ka dirwa go tweng. Bara a ke nyalana ya transport le dikgwetlho tse ba tutegi ba ntseng ba na natso ka transport ko di-constituency go ntse go na le dikakanyo tsa bo CCP tse e leng gore tsone ga di ka ko go rona ka ke madi a availweng ko local government, but ke ne ka utlwa menagone mengwe ntse ke interacta le batutegi gore go na le dithulaganyo tsa go leka go bona gore go ka rekwa dikoloi jang. But rona re le ka kwane mo parlamenteng keletso ke gore re le capacitate ka bojote jo re ka bo kgonang, but go raya gore di-challenges re nang natso they are structural, and in the long term we hope gore we'll be able to overcome some of those. Then with regard to the independence of parliament, parliament independent, even with regards to budget, I think part of the solution would be the establishment of a parliamentary services commission, along with it would be the superintendent structure e tlhaloganyang dikgwetlho le di dynamic tsa mo parlamenteng gore nne yone e kgonang gore tse ditshwetso tse di rileng. With regard ka go kopa authorization ya external travel ko ministry mo selegana ko officing e tona, information I gather mo di filing ke gore bogologolo go kila ga bo e le gore di authorization di dirwa gone mo parlamenteng be re na kwa COVID ga go laolwa mesepele gore go kudiwe e be nna gone e leng gore tshwetso e tsewa gone ka ko officing e tona, mme go raya gore be nna practice ya la go tswelela even in the post COVID era. So ke tsa gore ke dingwe tsa dipuisano tse e leng gore re na le tsone tsa go bona gore ga go ka ke ga hella go boetse ka hanne go ntse ka teng. Ke tsa gore le yone ya staff welfare bonta bongwe jaaka re ba kgantele ne e bua ka gongwe go review a structure le di initiative dingwe tse re di dirileng di promotion le di training tse ne re di dira mo gongwe ke dumela gore yone parliamentary services commission ga e setse le teng a ke re tabe le gore le ba di khantse ka bophara e ka kgona gore gongwe e be re thusa gore re achieve tse dingwe. Mme gape ke tsa gore batutegi ba ka dumelana le nna gore ga se bothata jo bo teng hela mo Botswana ja independence ya parliament le ga tse ka bophara o itla le gore executive e nna e le strong go gaisa di amo tse dingwe tsa ga government. So go ra gore le ga re ntse le gore re bua ka independence ga re bui reta ka magala masuke, re bua le gore ke dipuisano tsa go bona gore ka ga dilo ntseng di twaetse go dirwa ka teng mme ga go buisango ga go ka ke ga nna le diphetogo re bona gore di ta nna incremental di ta di rota e le dipuisano. Mo gongwe ke reforma gore keletso ke gore re bo re na le budget office ke re yang ditiro tsotlhe hela tse e leng gore di ka buiwa ka le part ya vision ke gore di diragale be di na le budget e rile. So ha go na le budget office e leng gore e ka guide ebile e bereka hand in hand le committee e tshwanang ya lona le bo finance and estimates statutory bodies le tse dingwe tse di dilang ka tiriso ya madi a setšhaba. Ke tsa gore go ka thusa gore e be re hella le gore gongwe re hiteletse go le gongwe ke a leboga mototeng. Just on the budget office, it has been a subject of talk gore parliament e talk a budget office me kana di otse dingwe gangwe ga di progress you to a certain level. Have you as the National Assembly progressed this matter maybe to the level ya DPSM gore a mme go ka nna le possibility eo or hantse re bua hela ka the need mme re ise re ke re motivate at another level?
Ke leboga potso Chair. Tota mo sebakeng sa gompieno tsa gore e santse le mo dipuisanong ga ise tele kana ke re proposal e tsepameng jaaka ke ne ke bua kgantele di kgang tse dingwe di batla go nenekediwa ga nka dirisa magoko ao gore gongwe ga re ka ta ka shopping list hela e telele gantele re tlo iphitlhela e le gore gongwe ga re a kgona gore ra tege mo go boneng bontsi ja dilo but ha re ta re leba gore gongwe di low hanging fruits di ha kae le bone ba re buang nabo go gongwenyana ba kgona go bega ba utlwa gore ga re tere re ba kopetsa kana gongwe ba ka re leba ka tsela e pehela gore gongwe ga re kana re batla go dira diphetogo tse dintsi nako e nngwe hela mare ke kgakololo e leng gore mme ra e ata ke tsa gore re ta goroga re ta hitela ne ke sa re le one mokwalo hela e le proposal o kwadilweng ka ruto o kwadilweng ka temegela e na le boikobo gore mme gore parlamente e function sente ne efficient and effective it needs a budget office lo kwaletse go ba tshwanetse ha ile ke DPS me nne yalo ha ile ba re nya gona madi kana mme ba kana ba rara na go se mo se improve e ta nna teng but ha hantsi buega hela ka ne re bua nna le lona le bo honorable speaker kuma di kwele re ntse budget office ya toka nna ke bona ke toka we are not making any movement forward ke ta etsa ile kgakololo mototego Just a follow up on that one, members of parliament. The other thing, kore ko haskai committee ke emetseng ke eteletseng pele. There are so many things tse leng gore di amana le office ya gago tse leng gore tota rona re leba wena yet we know gore go na le ba e leng gore ba hapele sekai there were recommendations that were done ke committee venele ya that standing committee me ga go lebege go gona le motsapa wa go leka go diragatsa dilo dingwe tse ne di recommendilwe ke that committee. Why is it so? The ke guy kore as ma parliamentarians na go tlhophiwa re hiwa a term of 5 years which is 60 months gone yana ke dumela gore ma parliament ya nna atswa a kulutiwa madi a 2 months but go lebega hela go rile tududu mona gore dan o ipotsa gore yona committee ele di recommendations tsa teng mosola wa tsone ke eng ha ile gore they are not implemented here ka gore go dumalano ya le gore go nne yalo sa bobedi o ka bona gore other recommendations that were done ke yone committee eo se ka in terms of gore bo ministera jaanong they are mantlo a bone ke gore a ile gore ga nne mo ntlung go keditswe madi a teng ka rate hele e hakgamatsa di furniture go keditswe yala ka madi a hakgamatsa but a very serious one like go hokotsa kontraka ya ma parlamente ka gore parlamente e chaisitse no when we know that anything can happen and ma parlamente ona o dile go bo a bilediwa mo parlamente ke eng go ntse yalo ma kanselara they go up to the last day of and prior to the elections. One minister, same thing. Why backbenchers are alone? Hence the recommendation in the independence of parliament gets a horeka to shat. But the Ekabata meeting work committee and call the minister to account. We are not part of one minister, but they were MPs, they were elected MPs. Minister. Then, in terms of the 60 months pay and that. Clark, we are hele, ke autor le ne mionso wa super gore. Omeo e ka bata ene ano le minister rabate ba. Ba ya tla me ke tsa gore mo etele pele ka kwano le wena o ka ya khela ke leboga che ke leboga mototegi motaosane mo ya 60 months karabo e ka nna gore tota parlamente motho ya lo ngwelo itseng gore parlamente e dissolve ya leng ke tautona
So ha re lebile ditsetana tsa molao ke kgang e ne ntse re leba gore molao wa re palamente tshwantse go dissolve within 60 months. So it could be 58 months, it could be less. Maloba ha re le ko tutos ka dipuisano ne ra utlwa mothalehi wa tsa molao a re nako nngwe tautona seretsa kgama ona a dissolve palamente earlier ke tswa tene go ya tema e buluditswe kana go ne gona le mabaka a yana le bile, so it's a prerogative ya tautona. And kanya ba pe ba ileng gore ba ka tswa ba kolotiwa mo di parlamenteng tse di hitileng. Re santse le ko office ya accountant general, and re na le dipuisano le bone gore re bone gore e ka rarabolwa jang, mme gape le ba molao ba re guide gore molao o interpretation wa one ke eng. Mme gape ke supe gore batotegi ba na le opportunity ya gore molao ga e le gore o ba kokonela teng gongwe ba tswe ka melao kakanyetso e leng gore e ka leka go baakanya gore diemo tse di tshwanang tse mototegi a buang ka tsone di tokagadiwe. Tse dingwe tse tsa komiti go sita gongwe ke ka re ha batotegi gore ke ra ke tlhalosa seemo ka ga sentseng ka teng gompieno e seng ka ga re ka eletsang se nna ka teng ke gore go bo gongwe go batiwa authorization from office ya accounting officer gore batotegi ha ba sita mo di-meeting tsa di-committee ba duela di-sitting allowance, go na le dithulaganyo tse re tshwanetseng go di ba direla gore dipampiri tsotlhe di siame, capacity e ba e tlhokang e teng, di-room ko ba tsennang teng go dirilwe yalo gore go nne le authorization e be go nna le mothala e re ka moso re le mo committing e tshwanang ya lona re botsolotso re kgone go supa gore madi a dirisitswe jang le tsamaiso. But ha re ntse re tsweletse ke tsa gore ke dingwe tse e leng gore go ka nna ga sekasekiwa ga bona gore go ka tokagadiwa go tweng mme ke eme go le kalo che go ga le gore no a toga wa dira di dintsinyana ka mtaosane ora re ke hetele go teng unless you no it I don't know buile ka khaye ya Botswana Speaks independence of parliament we are no ke tsa reheletse to be ra parlamente to be all right che go mo gatananyana wa ya ha pele gale ele karabo gona le phosego ene ke dirile authorization ya di committee tota speaker as the head wa legislature ke na authorizing gore di committee di site se office ya gatle ke ne ke re ke etatswe ke a leboga. Okay, that's fine. No, I understand, but what I was trying to say on that kore, kana ta ka re itletse di committee pele yana ke rona ba re itseng botlhokwa le botlhokego bo gore re tsene phuthego, but kore if the speaker o taba khona gore a re nya committee ya gago ga itsene, then it will be a problem. Kore hanga has guy committee e nna ke eteletseng pele it's a committee e leng gore it can sit any time depending mo di kgwetlhong tsa maparlamente ya ka bantse ba na le tsone yana go a tlhokagala gore re na tsiriwa se ka yone Botswana Speaks re ntse re bua ka facilitation ya di office tsa go di kgaolo o bona gore ha nne re na le dikoloi gone yana ke batla gore ke kopane le committee ya me re bitse General Assembly re kgone gore re bua ka kganya ya dikoloi ya kana re bua ka CCP e be re itse gore bone bana ba we can facilitate them ka transport gore be le gore ba kgona go dira tiro e leng gore in our absence ko di kgaolo ba e dira, but yano go tsa gore na ke re se ka ga nna le gore re authorize you, but it takes long. Committee ya me ga se committee e tshwanetseng go emela nako le nako e emele gore e authorize you. Ha ke kopa ke bona go le botlhokwa ba gore re tsene because we have an issue 1 2 3 ka welfare ya ma parliament se ka yontsa bua ka di flat. You see, these are the things tse gore re tshwanetse gore nako le nako e be le gore ke ba update re bua le wena yana khantele bile ba re ba nkoa mo teng ga committee gore ke se ka ka e chera ka gore ka I'm too soft and I don't want to be hard. I just want us of which how we are getting flat the rem to the letter but because he's saying there are 44 flats
35 are in inhabitable state. And bottom line was, what arrangement is there? Because you have 38 MPs, by now should be staying in those flats, meaning at least 4 would be the ones by under the current situation. Ramaphosa is right. The issues of welfare, like everything that has to do with Rona, we always shy away from addressing them. And we blame those who are responsible because Thank you very much. Ya ona abo araba sena sa saraba sentle hale ya no ya bo hello ke tubi wa meki there is a lot go pia go lentse le renovate di flat le renovate di office hano hana gona le dilo tse ne di ntshiwa mo teng tse di tshwanang ke gore di tshwanne ke go rekisiwa. How long does it take you go rekisa dilo tse gore le khone go tsenya madi mo teng ga parliament gore hanga ha se kai gona le digizera tse ne di ntshwa ko mantlung a le di siame ga di ka rekisiwa ka nako kwano hana le go ntshwa di aircon eng di tile tse dingwe di ntshwa gone kwana. Why is it that gona le go tsale baka gore dilo tse be di senyege ka kantele be di lose value? Why can't you sell them when they are still mo seemong sa gore di ka rekisiwa and have value? Thank you very much. Amadou Suwatsena next. I think in terms of the length of time, I'll defer to the Corporate Services Director to highlight the context of that. But Memo tsamaisong ya governmente re tlhaloseditse gore gore madi a ga se go rata go gore na be re ka itirisetsa re le lephata a ta ba tsena go consolidated fund ga governmente. So on a related matter re ntse re dira mo go teng benchmarking go go ba Botswana Police, ba Prison Services le ba BDF just the last couple of weeks or so go bona gore bone madi a ba tsenyang ba khona yang gore ba dirise gore ba augment di tile tse di leng teng mo di budgeteng tsa bone. So ke dingwe tsa dilo tse e leng gore le rona re le ka kwano komite ya ga Ramaphosa re tota thata ebile re batla go bereka le yone ka matsetseleko re se ka ra ba khupisa ka gope ka gore di canteen tse di teng re eletsa gore di tokagatse go kgone go rekiswa dijo go kgone gore kgantele re boele gore le tsene lo ga le tsene re bone model o berekang gore menta re hile teta madi a ba kgona gore a thuse di tile tsene re di super earlier le gore bo di souvenir shop tse re ntseng re na natso tse ntseng di sa bereke re di tsosolotse Parliament ga ne re supa gore go na le bo heritage management re eletsa gore go dira di monuments kantele ina city tourism ya ga borone Parliament be le makgathanna thapong batho ba ta ba ituta ka ditso tsa puso a batho ka batho mo Botswana re kgona gore re tsenye letseno le le rileng and ke dilo tse e leng gore ra di itse ene re eletsa gore re di baakae e nngwe ne ke batla go akgela mo go yone ke ya gone go kopa authorization from office ya ga speaker ano ne ke batla go supa hela gore motho tege mo tsamaisa dipuisano ka ke meeting ka teng ke motho o tsebe o thetso ha ke dumela gore o ka go gana motho tege ha ona le dipedi tshutiso kana dikgakololo tso ka di mohang ke tsa gore le nna ke ta di tsa mohago ke teke molekudisa gore go na le matshwenyo go a go nna gongwe ke sutele ba corporate services. Thank you, Honorable Chair. Nyame ya utlwala Honorable Mtausani ya gore gongwe go a diega nyana. If you recall, 24-25 has been a year pretty busy, where we are dealing with issues dissolution of parliament, the starting of the 13th parliament. Constituency
ba go dira bo stock taking ba dira tse dintsi. These are the very same people ba no ba na involved how se go tsena mo kganya ya auction bana ba supply ba procurement. They've been busy ba le ka gore ba le di stock tsa rona tse di kodi kgaolong le ya ka gampe go ne re isa tse dingwe ya ka ne ba bule di office. They've been very busy. But me plan ke gona gore yana ka gore yana ke mo go setre most of the offices di buso di a bereka. Re na le plan ya gore re expedite yona kganya ya di auction sale go do diska tsa senyega ke a leboga. Thank you very much. Malus. Thank you very much, Mr. Speaker. Good afternoon, good morning, Dr. Maleba and Tim. I think Putsami and Tyler is a very short question. For a committee intelligence, parliamentary, I think PCIS. Michael Alnakori similarly. That was the plan. Kelo ala potso mototeri committee ke ngwa di committee tse di botlhokwa mo lefatsheng la rona ke le kopa gore ke tshepise mototeri gore boeteledipele le office ya ga speaker e committed gore e bone gore committee e ka simolola tiro mo bogauging jo bo ka kgonagalang. Currently go na le di consultation tse di diragalang tsa go bona gore e ka tsosoloswa jang. Ke itse gore mo nakong e hitileng go kile ga nna le dingwe di controversy around it le tiro e dirang me ke rata ke go tshepisa gore re ka go dira bojotlhe ja gore e tsosolosiwe e simolole tiro ya yone. Ke a leboga. Okay, I believe your answer there's an answer, no answer. As I stand, I believe for a hard kopana the next PAC. How go what on Caravaja on Carabilo that Umplano is Mulu Labels Mamma, given a chairman out, I think is Mamma. I get Rudumalania. Yan Putamia with the Ronarma Parlamente. Ronaldo is good at Howlung. Telling worry they are under resourced, they have no budget. Single stock one go Haburoni. With a lot of Bahelo Pampiri, almost everything. We have college and I have Honorable Loretona. How to run for the meeting, the messenger has to go around. Aisa Makwalo go to me as a facilitator of transport. Kere Hongwe, Kibota Horami. Do you have a plan? Yahori, Tota, that office is can now get tika the box here. Parliamentary office. Do you have a plan? Yahori facilitate or in a productive or parliament inefficient? Loganore. Halebone go kana mosola gore re le parlamente re le mapalamente le re hirele technical advisors such as lawyers or policy or research analysts or economists le libile gore we deal with a lot of complex matters and for the most time how ga retsa debate ya parliament na go engwa ile gore ke topic e o itseng wena o go ruta bo o tswara molomo hela o tswara se ha to go botsa motho ka ntare gore le because ba bua hela ba sena kitso. Those technical officers, not necessarily in the immediate future, but as a direction, as Parliament, reforms of making the Parliament more efficient and more accountable. The one who had debate, every debate that you the research I support the motion. Motion or support Thank you very much, County Officer. Ke a leboga Chair for dipotso tseo ke dipotso tse di maleba mototegi and tota ke kgang e sa re robatseng le rona ya gore ko dikgaolong go bo le gore go na le mathoko a go nna jalo and re setse re receiveile dingongorego di le mokawana go tswa mo batoteging around le ba bangwe ko re ke ya sekai mototegi a nna ko kgaolong e kgakala le Gaborone gore le ha tsentse order ya gore
di supply dingwe tsa stationary di goroge ga gongwe go tsaya nako go ntse jalo jaanong ne ke re ke tshepisa gore re na le maikemisetso le commitment ya gore re resolve bothata jo but context ya teng ke gore not so long ago but totegine ba sena di office go telele I think is it the 9th parliament or thereabout had the office di simol which was a big win so re mo mosepeleng and go lebega tsela ya rona ke tsora ke bua senta ke tsela khopo ke tsela e telle khakala e leng gore ke itse gore ra go goroga leng hang ka tshepisa me hela se se teng ke gore rona a re leng teng re na le commitment ya go bona gore you know go bakangwa seemo seo engwe regarding the constituency offices I think issue I think it straddles between office ya accounting officer le the standing committee go khanya constituency model because dilo tse dingwe di fall under the benefits tse batho tegi bana natso so committee ya wa re ga ngalelo ya remuneration of MPs ke dingwe tsa di khantsele gore di hitiseditswe go bone and are currently deliberating on them ha gona le tse di saletseng go morago re eletsa gape gore banete ba totegi ba go lesega gore ba nne ba tla ba di raisa go bona gore we take them on board and then with regards to the researchers and go thusa ba totegi gore di debate quality ya tsone nesent ko kaolong gona le di officer tse leng gore ne go tsewa go ba thusa ka research to some extent and re dumela gore gona ga go a lekana ka gore le rona hela mo headquarters mo le phata la rona la research le na le staff se under 6 library le one ke library nye so ke nngwe tsa di priorities e leng gore le ha re ntse re buisana le di partner mo re le ka go bona gore re ka dira di partnership tsa mohutamang gore batho tegi ba nne le access to the online resources ga go dirwa research gongwe e be re bona funding e leng gore e ka ta ya re thusa gore re hire di researcher tse e leng gore di ka thusa a re tsaya sekai batho tegi ba ta receive budget speech e kwadilwe ke di resources tse di heletseng ko ministering ba bana le buitsanape jo bo rileng ha eta ka kwano batho tegi ka palo e ba leng mo go yone 67 gore they have to rely on 6 researchers ba ba ko headquarters and that shows gore tota go khakala le gore go ka lekana so ke dingwe tsa dilo tse le gore le rona ga di re robatse re na le keletso ya gore gongwe di rarabollo and re committed gore re bona gore mo nakong e rileng re ta bo re tokafaditse seemo seo a ke itse Mr. Moreme no batla go akgela mo nya ke ne ke gona le kgakolo ene e tswa ene e store kana this committee yone ya intelligence tota e khositswa ke takutona with the consultation the speaker and the Lou so gongwe ga ke itse gongwe ba tlotlege tla ka o tla etsa mohago ke tsa re itsere mohago mme hela ga e ka kwa thata e ka go the executive ne ke re ke gakolla gone yalo ke tsa gore me e maleba ka etsa mohago le rona re nna re setse morago ka gore le ka gakologela go tsote gore ke rona re ne ra re nyaga re tsene mo go yone ha e hantse ke bangwe ba batho a re tsene mo go yona ha e le gore e hantse le bega ile committee ya ga tautona ke re ra gore re ta sala morago a itse yona re mo 1000 gore mebile gongwe over and above that mo go yone kana the contention was that this committee ke e tshwanetse go reporta go ta e nna committee ya ga tautona ke eng sa reported to parliament ha ke tsora go hale nera le ka go baganya di standing order ra gore e nne committee e operating ka tsela entseng a lot of contention mo go ene ne le gone gore ga ena mosola ha ile gore yang ke committee ya gileng ke ya getswe tautona hela e reporta go go ena le nosi so I think we need to baganya molao o standing order go gone
gore e kgone go nna functional. Ga e ka nna consultation yone ya tautona le leader of the opposition a mme mo bogompieno e kare e ha e tswelele pele ha ntse re baakanya molao o re emetse go baakanya molao ne ke tsaya gore re di weditse batho betso mare re yana go na le kgang ya budget office le ya research tse ne di kile tsa tswa ga kere gongwe it is important accounting officer gore re simolole go di-progress beyond just talking about them. It's very, very important. Kgang ya bobedi ne kere go loga o ka re in terms of travel di-committee tse di harologaneng go tswela ko nte ko mahatsheng o ka re we are doing very well ke a itse gore ba bangwe ba manela gore re dirisa madi a mantsi go travela but mme gape go na le aspect ya gore tse dingwe di-trip di duelelwa ke tsone di-organization tsone tseo but the most important thing for me ke gone gore mme ga re hetse re sena go tswa kong a go ete go nne le di-report tse gongwe di ka thusang go provider information to members of parliament gore go dumalanweng kong mme mo isagong go ikaelwa go dirwa eng ka tsone dikgang tsone tse ne di etswe ko matshe ke ra ke tsora go mo go teng ga gore go nna le di-report ka gore o ka re nna go a ka nna di a thaela di-report tsone tseo ra tsamaya ra bua mme go sena report mme e nngwe ke yone ne kere e ne a resiwa ke honorable Lesedi ya di-committee tse dingwe nna ne ke re ngwe re konele ka gore bile re to kwala report ga se re konele yone gore mme le ha hantse le consult gongwe re mo nakong ya ka honorable Jacob Star timeline go mo nakong ye tabo re dumalane di-committee dingwe le tsone di ga siwe ka maranyane jaana gore ba tswana le bone ba te ba nne le more information ya tse di diragala not only at PAC but other committees as well ke re a re ka dumalana ka nako ha o lebile 6 months o taba lekane gore ke re gore simolola go gatsa di-committee dingwe ka gore ka re infrastructure yone ke re na le yone banna ba maranyane ba teng ke a leboga ke a leboga chair ke tsaya gore dikgakololo tseo le mogago o re o hileng wa budget office le research office re di notile re di tsere ya di-timeline tsa go broadcast aka ke ne ke supile earlier on nna ka nosi ke dumelana le mogopolo gore ke mogopolo o monte mme tshwetso yone ga se yame so mo e le gore ke toka gore ke ka go consulta bagolwane ba ba godimo ga me ke se ka toga ka ba committee ke re go na le timeline e leng gore go ka diragadiwa jalo but mme hela ke supe gore re ntse le dipuisano le bone ba supa gore ke mogopolo o ba o atang ka ba ka supa gore even beyond go gasa mo maranyaneng a di-social media keletso ke gore re helele re na le television station le radio station ya parlamente e leng gore le rona re na le taolo ya gore content ya teng e ka diriswa jang ya gaswa kae ke mang but ke tsa gore ke tsere le mohago go ta ke begela bagolwane gore e ka dirwa go teng and then ya external travel ke itumella gore o reise kganya teng mototegi chair ka gore dingwe tsa di-reform tse e leng gore ra di dira ke gore kganya impact ke kgang e leng gore re dumela thata mo go yone gore sepe a go dira staff a go dira batotegi a mme go na le boleng go na le bomosola go na le maduo so ga re goroga re ithetse le gore go na le gone mo gore batotegi ba bo ba ile mme go sena dipego kana di-report tse di hiwang ga re thothomisa kgang ya teng re tsenelela ko teng e be re lemoga gore gongwe re isimolole pele ka go tlhaloganya baseline gore re bone gore all these interparliamentary bodies what are the constitutive acts and what do they enjoy in the parliament of Botswana to do. And then from there, re bore le ba di-resolution tsotlhe tse di tserweng go tswa ko di-organization tseo le di-model law tse di dirilweng, the extent to which they've been domesticated, they've been applied in the local context. So ebe re tayano mo goreng go nne le di-standard operating procedures tse di tamang batotegi gore ga ba boa ba bo ba kgona go reporta to the Committee of Foreign Affairs, Defense and Security. That committee be le gore kgona gore e share the findings, the recommendations from those trips with the House, maybe a General Assembly. So ke dingwe tsa ditoro tse leng gore
motsamaisa dipuisano tsa palamente o na natso go bona gore di ka diragadiwa and re leboga thata gore chair le ene gongwe a ba a lemogile botlhokwa le bo mosola ja gore go bo go ntse jalo ke a leboga ke tsaya gore re a buile batho beso re a buile a re tsene mo dibukeng memorandum of progress memorandum of progress Honorable Sedi. Chairman. Thank you very much, Mr. Chairman. Ke ne ke re gongwe ya ka re ya ko dibukeng ke o intshwarele pele ke lemogile sengwe se tlhokang gore se correctiwe ko in fact go ta bore hetahela ko executive summary mo Roman figure 2 page Roman figure 2 ke di figure hela ha go under financial performance 21-22 go the current budget figure e kwadilweng eo ga e tsamaelane le mo go kwadilweng ka mahoko e una correcta sengwe mo executive summary ko executive under executive summary se ke tsa gore gongwe e balega e re the warranted provision of the recurrent budget expenditure budget for the year under review as was 104 million instead of 154 million. Ke tsa gore ne ile one ne ke observile ka go ngore tore e hitisa ntse ana ka msebere ba mo tsietsego. Thank you very much, Mr. Chairman. Re ka go di bukeng re simolla under memorandum of progress mo page 1. How can data, Mr. Chairman, ha gona dipetse dintsi unless batotegi ba lemogile sengwe ke ta siamanyana hela me senthata under page 1 the first one khosintwa matshwenyego we close, the second one we close, the third one is dealt with, and the last one the last one we close in air system error impressed ke ne ka consulta ka ithela gore nobody attendile se. Thank you very much. Honorable Kamal Jacob so what go bua se. How about the system error Mbaraja? Systems error, Accountant General, Auditor General. Our handler systems error la bolerai. System error like there have been instances where when officers transact in the system, especially to do who's on the impressed, you apply for it and then you retire it. Haba retire, manalos kaba retire, the impressed kahatano, ebe ihela logoriano impressed that thing. So such will cause an error in the system. So such errors radi bakanya ditlebiso go rona go ke system support go ke upsave di bakanya. I don't know if I've forgotten anything. We talogantse go ro ka di khantse tsa gaps ha ngwe ha di bere ke sente yana. You system error. Get terminology I think. Okay. Yeah. Thank you very much. Page 2, page 1. Page 2 dealt with. Page 3 dealt with. Page 4 we close. Page 5 dealt with. Page 6 dealt with. Page 7 dealt with. Then renale the notes under page 8 tse lang gore ke audit of accounts ba neng ba audita National Assembly e be re tsena mo kganyeng yone ya Avani e ba totegi ba e buileng ka
ka bolele ba thoka go itse di clarity ha ntse yana Mr Chairman under D unauthorized expenditure up to number 7 1 to 7 we memo it Mr Chairman. Honorable Jacobs, communicate through the chair. No, me Marcus Kaga read memo, read monitor, Mr Chairman. One about the way to round to monitor. Nyana raha page ma. We are now in page 8 and 9. Hakitsora hona le any observation mo ba to then Chairman o ka le hapata. Me kana re totile. Yes. Are nere ha ile ora gona o peo matang go etsa inko are tswele. Re totile Chairman ke Kanye, the facts then must be cleared. Yaka khantele no bona e go na le tsietse go a gore o kera go ile ga nna le bo DIS le bo eng mo tinja. Me ke batla go dumalana le tlaka gore as a committee a re kopeng gore khanye e tswalwe kore batho ba ai ga the DCEC ya ke bona ba e tshotse ba they must respond re ba bitse ba tle kwano ba tle go responda khanye e tswalwe ka gore e nna hela ka o kare ga go iri sepe ka yone gore but as far as I'm concerned tota ke tsa gore le ha o lebeletse di report ya ga auditor general ba interrogate le tota ya no DIS not DIS DCEC e tshwantse gore e have feedback ko parliament gore how far are they with Kanyate so that we need to close it. We can't have it here. Lebagalele kanakana. Ha go na le bangwe ba ileng gore bana le dikgang. Parliament e itse ba go bona gore go dirwang ka bona. Because how le bella figure a ke kotla senyana ha ya di overpayments. Madi a kana ka 3 million is quite a lot of money. But we need to know exactly what is going on. Gongwe re tla be re go tsenya dingalo ya la wena ga o ke di findings tsa audit yana ne re gore gongwe nna ke dumelane che gore a ke re ba bitse re le committee ba tle go clarify this particular issue. Yes, I think so se dirang sente go ne gore re dumalane gore ta ba bitsa ba te ba tlhalose gore ba tsamaya ka ke o ka re go kwalelwa ha ba ntse ba kwalelwa ba reply so go ta re ba te ba kgone go itlhalosa. Mache, no page 9. Are payment to Havani Resort and Casino Hotel. There is a figure that has been put there. I want 6,217,751 Pula 29 tab. However, the revised invoice was also scrutinized to check for any irregularities, which resulted in a submission of an amount to a total figure of 6,217,751.25. But they are not saying for what. And then you go to the next paragraph at the bottom. The Parliament was obliged to provide all members of Parliament with accommodation for 63 rooms. Again, so which means that this amount here, 6,217,751.25, was for the 63 rooms. I get really said. Yes, sir. But then you could continue. The figure included 3,517,461.95. No show. What the wine? Why not? Yes, sir. Yeah, me gongwe ke tsa gore chairman o ka enela accounting officer. Me accounting officer kantela ha bua ka 6 million. O hiletsa bua ka 3 million gore ne ba hella ba le go 3 million, but o ke tsa gore o ka clarify further. Ga se gore ya no mme kana re tsere tshwetso ya gore ba le batho ba re tlhalosetse go tsa hantse go toka le go tlhalose ba di ya ke tsa gore gongwe itse khanya re figure ra hela. Okay, no putsa me ke gore no show go te wine. Talos. Go talosa ya no show go te go te a go ne go buketswe batho tegi kana ba le 50 ra ngore o itala le gore ba
ba le 20 ga ba te ka mabaka a harloganeng ana ba bangwe ba ta malatsi a le 5 ga ba sa te o mongwe a ta ga gare go ntse go tsweletswe so go ra gore anong mme go lebega e le gore nako eo yotlhe e dueletswe le dipalo tseo tsotlhe tsa 50 di dueletswe go sa take into account gore di-service tseo ga ba di enjoy kana batho ba tenne ba sata like it's what I out there. They didn't show up to sleep in the rooms. Miche, let's take cognizance of the fact that this was a block booking. You are saying to the service provider, don't give anyone these rooms. Hongre lebe sentle gore a mme gole ene o eleng gore ke ene batho ba bukileng, was it molato wa the service provider gore a assume gore those rooms have been booked batho ba mo teng kana jang? And what is tsamaiso ya di-hotel re tlhaloganye selo sa go nna yalo. And it will be more difficult for if one comes in and goes out and he doesn't close the account. As I'm checking out, as I check out, it will be perceived if somebody didn't check out. It was a technical advisor. Thank you, Chair. I think the member is correct in terms of how he's explaining the no-show clause in there. Perhaps the investigators could be looking into the veracity of that no-show, whether it was within the rules or it was outside what is provided for in the rules of the hotel also. I think it's a matter that perhaps could be understood once the investigation has clarified. But the details provided in the report, I think they are quite elaborate in terms of what happened and what was authorized, what was not authorized for the staff of the National Assembly actually to have taken some actions. Whether those could be regarded as illegal or inappropriate, I think the report here tried to elaborate on that. I'm happy with what has been explained in the report, but I think the rest can be left to the investigators, and these are the questions that can be posed to the DCC. Yeah. Thank you. Can I give a chance on this? Just yes. Yeah. A chance, and then he will. From the report, we were brought to attention that some ministries went ahead to reimburse. So that the question becomes, agree this is money that is reimbursed to Parliament. Perhaps they should expand on this one. Or it's this reimbursement because some have already reimbursed. It should be standard that all others must follow. This is just an internal arrangement, which I believe does not need much. Gideon reimburse and clerk. For that specific one, I'll defer to the accountant, but I wanted to provide a small point in relation to this contextually. I think I'd mentioned it earlier, just for emphasis. In 2019, I was now announced on Madua at the top. The context from the records of what I'm seeing. The record is from all constituencies in terms of to contact who hence why go dirwa block booking. But then the other dynamics of what transpired are as Honorable Matausani and as elaborated in the report. But at this juncture, for Honorable Palogolo's question, maybe the accountant can shed light. Accountant? Sorry, my chair. I'm also of the view that maybe
an investigation should be done and a report should be furthered to yourself. No, but this matter is on the table of the DCC. Yeah. So that investigation presumably is going on. Though by whenever DCC, Basa responded to the calls successive clerks of the National Assembly. So that is why when on a church Araba bitse mate ba tlhalosetsa bone ba DCC. Are tswelle makauleng. Mr. Chairman, can I carry, with due respect, tota kganye e mo diateng tsa bathothomisi ba ba setseng ba mentioned gongwe a re heng a benefit of doubt ka go kopa jaaka re tse re tshwetse gore ba te go thalosa then tse dingwe tse ke tsa gore ditata di revealwa ke seemo sa dithothomiso ka di tabong di dirilwe ka teng ke kgang e ka se ka nyatswa ha before re tsaya yone tshwetso Mr. Chairman, otherwise e tabentse e ta kgapetsa so ga ke itse ope mototege go botsa ke ra gore mme gongwe a ne re ka e leba ka tsela e ntseng jalo e ne e ka nna le mo weight go na le jaaka ga re ka e akanya. Thank you, Mr. Chair. I don't think the accountant has a problem answering my question. No. It's pretty much Accountant, please. Thank you, sir. Kgang ya gore a di minister di ne da reimburse is true ba kgone go re duela rena di copy tsa teng tse di supileng gore ba re duetse ka tsona re na le tsone ke tse di hatse e bona go tsara mme go na le ba sa duelang te ba duele no ga gona ba sa duelang bothe ba kgone go duela. Okay, is that fine, sir? Makauleng a re hiteng re libile yone nako ya itse re ya le pitaganya le batla go tsena mo boteng ja dikgang We'll go off record with that one. Okay, let's move on to page. Yeah, go the last page, Mr. Chairman, which is page 10. Page 10. Page 10 also ke yone ya ditshwetso tse re ntse re di tsatse Mr. Chairman gore o ta samona ba ba maleba go ta go araba dikgantse before dia gongwe ko parlamenteng. Me yone page 10 Mr. Chairman ne re tisa mo bokhutong ja go leba dibuka tsa madi. Progress, yes? Yes, sir. Thank you. And then we go to the Auditor General. Mr. Chairman, ya no gora gore ya ka ne re tsa go bokhutong ra go Auditor General's report. I mean na ke boi. What do you accounting officer? On three votes. Are go Auditor General's report. Page 11. Go simolla ka page 12. 12. Re simolla ka page 11. Page 11 it's dealt with. Page 12, Mr. Chairman, we monitor. Page 13, also we monitor. Page 14 dealt with. Page 15, we monitor. Page 16, we monitor. Page 17 is dealt with. Page 18, we monitor. Page 19, we monitor. Page 20, we monitor. Page 21, we monitor. Page 22, we monitor. Also, page 23, we also, ha ke tshwantse ka kopa thuso bogolo ja mo go ba accountant general ka gore
go lebega go na le tse di senang balance tse mme e le gore go kwadilwe gore misallocation corrected by adjustment. Ga ke itse gore re tswale go simolola ka ya bobedi mo table ya bobedi le ya boraro le ya bone tseo re di tswale Mr. Chairman tse dingwe tse be re monitor. Mr. Chair, ke kopa tlhaloso ga go ya Stockholm University. Reconciliation going on. Tswana kana le ya tla sega tsone. Ke reconciliation going on. What kopa tlhaloso mo. Thank you, sir. In a sense, reconcile withholding tax at the but re kgone go e bona, re kgone go e duela le one re since re kgone go e duela. Are you paying for someone? Graore kanyateng. Ne re duela mongwe ya no re sa duela tax but the company re duetse go setse tax. Okay. Ke ne re duetse ko mara go maloba 2 months ago. Okay, thank you. Through you, Mr. Chair, some of this, remote page man related. Remote page 22. Honorable Nabo Tsaka, page 22. Okay, no. Page 23. 33. 23. Oh, okay. Get that 2-3 pages afterwards then. Okay. Get our page 24. Dealt with. Page 25. We monitor. Oh, it's a memo. Statement 19. It's a memo. May I chip in, Mr. Chair? Yes, sir. I think what we are seeing in some of these entries get the same challenge that we see. Sorry, is it inaptitude again? But collection like like a report there where somebody has long paid. I mean, last paid in 2024. Question is what has been done between then and now to ensure school to Satswalo, because I mean it shouldn't just be left like that, especially where you know where to find Mr. Lucas. And put this thing to rest. I'm not saying we do much on it, but I'm just saying some of these things had reflect decently on our part in terms of doing our job, to collect the revenue government. And it's a common outcry across all ministries, really. Some will say, no, but we can't locate. But clearly, even where people know where people are, there's not enough that is done by officers responsible. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much. Aluna le bangwe ba re na le bone ha ba e leng gore ba ho hela mme ga ba duele ga le tse kgatwa ke ra go tsewa mo yone salary a re motho teng. Thank you, sir. Ya ga khosipuso ga borone o itlerile maloba. O duetse sekolo se sosote ga gona se se se. O nore ba o duetse. Yeah. Okay. Let's proceed. Thank you, Mr. Chair. Ora go page 26. Page 26, under statement 22, we monitor. 27, it's a continuation. Monitor. We monitor page 28, page 29, page 30. These ones we are monitoring, Mr. Chairman. Page 31, we also monitor. Accountant General, you are too quiet. Does it suggest that we are fine. Doing well? We are fine? We consent. If you say so. Let's proceed. Hariako page
32, Mr. Chairman, where those two names under that table, we close. Ra go page 33, hona le nngwe hela ya Bazibi Buzwani Joyce, hearing deduction ongoing. The rest are to cooperative, Mr. Chairman. Hariako page 34, also to cooperate the whole page. Page 35, to cooperate except Honorable Likat Kabli. May his soul rest in peace. Under 36 page, unless one the same, Mr. Chairman. Honorable Munare. 34. At the page 34, sorry, Mr. Chairman. At the page 34, Honorable Kamal Jacobs. Kamal Jacobs, 34. Yes, Honorable Kamal Jacob. Yeah, here, Hatel Sibakon propose. Sibakon propose. Yes, sir. Honoring Honorable Jacobs, which will be the whole caro. Yeah, Rito, sorry. I remember it to hit. I think it could just be a mix-up of the numbers, in that the numbers don't match with the annexures. Okay. So, which I think perhaps the accounting officer could say receipt is not something on that. matching with the statement. Okay. Yes. Yeah. The receipt doesn't match with the statement. Thank you. Let's go to case 16. Sebako na duela ka gona la ne ra go ga mo the salary. Then amanga ba duela ko revenue. That's why Overall weight is clear. Okay, thank you very much. Let's proceed. Honorable Seri, page? Yes, sir. Nerloko page 36, 35 rates, except the go tastas. Kionela or Tachon, or follow you. Ditsamaiso ga gona le ka bo go ka letwa right of go ta tshwanwa ke gore go salo ditsamaiso morago mme gape a ke re konteng ga right of gona le tse di ka dirwa. I thank you, Mr. Chair. Here go page 36 mara tswala the whole page, Mr. Chairman. Yes, sir. Page 36 we memo. There is after cut off date. The whole page. Yeah. Okay. No, erentsala ba duetse khakollo ke gore ba duetse after cut off date. Sorry, Honorable. Even 35, sorry, they are all after cut off date. Sorry. Oh, okay. Nya umpisetsa morago nya. Page 35, Mr. Chairman. Hora re togele pele ele memo. Re be re togela page 36 lo le memo. Re go page 37 Leone re have 36 again. Emma. So what is the recommendation? Memo? No, get memo because go lebega ba duetse after cut off date. Me page ya tirtsentse ra ba khola tata. When ba duela tata ka. Ba duetse hela mo go itumedisa. How come I want to hold? Up to 38, Mr. Chairman, up to 38. Lona retorele memo mibile. Ke bona ke te e botsere thata lina le lanthale le supa gore lo tsama sente. 38 ne ke re lina le go godimo go lebega di tsama sente ba thoka go akgolwa.
Era page 37, I'm sorry. 87. Let's do Me, number 3. Was this deduction as at the financial year 21-22? Okay. Yes, sir. So in the next thank you. If one may ask, what is the practice? I mean, from what I can see here, it would appear what a deduction did from the benefits. I mean, that is what is reflected on the records. Why would some not be deducted? Because they still have benefits. I'll understand, a member who is deceased. But why would others, Batsamae, lesser deductor from their benefits? Thank you. Thank you, sir. Yeah, Harulhan ha asanse azwelisa abereka. Refer school to Sahar. Refer school to Sahar. Sexual sense. What is the basis of that? Where do you get? How do you arrive at that decision? We inform you again, where ne ka gore wa bereka, and I could tap into their benefits, despite not even knowing what bereka thing, bereka enough to cover my dear Kolota. Where is the basis of that authority? I think it's a fair question. Accountant, can you please attend to it? I think Question is, King I don't think it's enough to say obereka mo government. Ba bangwe ba tsweletse ba bereka mo government. Ha ile gore go gateng go bitswa go bereka. But you still deducted from their terminal benefits. So give me proper documentation that says send them dira. Ke ka ha di o dirwang ka teng, just so that we know. Otherwise, you run risky ya gore ka moso ke bo ke wa ra kere ki hirile ko bolebelebe and do not touch my terminal benefits. Go ahead. Wa khela jalo ka go itse gone gore kana ha ile mo parlamenteng kore hela ha o ro batla ditsago o ta bona bile ta go te ya metsi ya eng di wantsiwa go tena go ne ya no akitso mo go ba bangwe a gona le gore go ka togelwa mo go te ka go ta ba ntsa bereka. Maybe check it le ya very impressed gore observing from the records the gona le tendency ya gore gongwe e be di impressed di kgona go thatagana. That's why di hella di tsewa ko the terminal benefits. So what we have since done ha re goroga ke gore re leke gore re dira tsamaiso e leng gore re ta enforce gore impressed di ska tsa thatagana tsa hitellana. Re bo re leka go bona gore batutegi ba ta salwa morago kana le staff ba salwa morago ntse in a proactive fashion. And I think each of the cases sitting with on a case-by-case basis, peculiar circumstances. On behalf of the accountant, but I wanted to show Ella from the leadership there's an attitude of reform. So I guess Mapaladi, if you want to add anything. Especially
on what he just said and what I've just said, because kore ka ha go nnang ka teng ha hetso ya go bohelong mo mabakeng a mangwe kore tse dingwe le dikoloto di amogela hela ka gore batho a mantsi madi di amogela hela gore nyatisang taxang hela le bole deducte itisago ya mo go ba bangwe o kare ka ha o buang ka teng ba kgona gore motho a bone di-terminal benefits mme a hantsa kolota ya ga boko tota go bua nnete ya ga gona ra bone ne re kgonne go didacta yaanong no go na le a ke re dio tsotlhe tse ne tshwanetse re kolota di ne di sa lekane yaanong ga go sala sengwe re tebe re refera ko tse ne re didactile go setse dikolo tse dingwe tse ne re ise re didacte ke ga re referela ka gore ne re lebile gone gore o tsweletse o ntse wa bereka ne re kgonne go didacta tse dingwe tse ne di ra kgone go tsaya madi mo yaanong go setse mo ne go setse ne go sa lekane ke sone se re ne ra hela re refera okay ke tsa gore o ilikile motho etso a re tswelele honorable Sedi. Thank you, Mr. Chairman. Page 38, memo. 39, memo. Page 40, Mr. Chairman, memo. Page 41. Can you slow down a bit? Yes, sir. Yeah, we are lost cards. I think it's because some of these things we've encountered in other ministries, but it does not mean one answer to the same question applies to all. Can we with page 39, here the overpayment of salaries, what causes this overpayment, particularly on these ones, and why is it not picked earlier? Ewe yamela moto goraba na ex-employee or na deceased ke gone go bo notice ya gore ontsa a overpaywa and who's responsible and what action needs to be taken to correct some of these anomalies? Thank you. The first one ya nthai ya moterati o tlhokagetseng o ntshitswe ke go tlhokagala yaanong di-benefits tsa bone ga motho a tlhokagetse ga re di duele mo gone mo palamenteng go na le ko re isang teng ko go duelang teng ko gone ko go tsere lobaka gore go na le ditlhotlhomiso ba di dirang before ba ka duela bone di-beneficiary ke yone batho yone mme ga ke bua gampieno re kgonne go goga ba e duetse ke last month ka mme ke no question is overpayment le moduetse go heta dituelo tsa gagwe gore what causes that because o tlhokaetse. I mean, is that the reason why somebody is overpaid because o tlhokaetse? No, as gone kgang ke gore ile ga ra go tswala ko salaries ko accountant general re isitse late ena se za tlhoketse kana ha motho a tlhokagala re terminate contract ya go salary ya go sentse go terminate ya go no yeah. Mr. Maran, you are under oath. This thank you, Chair. Because it's an HR issue. Depending on salary needs, I'm a guy. I can let's see what's already 5. Salary sets there and you're 7. There's no way that the guy misses salary. Yeah, it's all I would well. But that's what creates the overpayment. Jan, can I correct my colleague? This person, Remusinkili, what Silla Hart or Karator, go video, Charam Winello, Leo Hopolang, Sibondi. The other one would think just a cake, internal ritual and tea, or really pursue. But would think money. Remember Hamutacho has what in terminal benefits and has at what it claim. Remagatsonia, Naguatan claim. John and the Rinyavana Colota, Zunturka was at T160, and there's a sale or Ukulta or Mentegaso.
ne kere ke baakanyetsa me kana the overpayments ware hangwe di dira cut off day but hangwe they continue for prolonged periods we tell them to na overpaid for say 6 months and that explanation will not suffice in those cases in our case has 6 months just re bua ka in particular or nearly a month or so. Okay. Benefit to you, but here, do you have the capacity to trace and collect, or did you take this matter up and send it to Attorney General to assist? Yeah, that's a possibility that we can do. But for now, we kopana le ba o mara kopa di details tsa motho ra kgona re mo trace tse rona ra be re mo tshwarana re ka constituency office re kgona re mo tshware re buile le ene le ga mme of course of late e ka re ano ga gona communication isn't ga ka re palla that's when then we can refer to other agencies so ba re thusa. Okay, now me ke tsa gore lo lekile go tlhalosa di tatanyana accountant. Yeah, me before at much o na buile ka gore ba tshwara di benefits ha monga sona a sa bonale e be re ha se tsa taro a di tsaya bo ba thulana nae ke ra mo situationeng ye o na se tsa tsere ba ra gore ana tsa tsere di benefits kana ntse ba di tshwere ne a le hantse di tshwere di benefits go tsa na etsa di tsere di tlhaetse madi a ra nana lone wa ke matsana yana re go ga go tlhemme o ntse wa kolota. Okay, thank you very much, Accountant General. Not accountant, accountant. Ke a go leboga chairman ne re setse re question number 39 a re go page 40 ya di training bond liability. Let's do a memo. Hara go page 41 re tswale ya nthale ya bobedi ya boraro re togele ele memo because it waits after cut off date. Sorry, there is something in balance. Sorry, Uncle Lisedi. Yes, sir. One of the attachment le conquer doing 17.705 Ahonial line. Lawan. P1. Yeah, Honorable Majaha. Yes, sir. Olsen. Thank you. The reason why I sang around coordinated paid, you naturally the advance had the impressed the paid. Yano una di retara dilipaid. How ka companya yan tala would be dialegan, diatel. My dad thing as well. Okay, so do it again. Okay. Yeah, number 3. Yeah, Honorable Are Itohanele memo. Yabo 4 we close, Yabo 5 we close, Yabo 6 re togela ele memo. Arako page 42 Mr. Chair. Ya nthala ya bobedi mo table nyeo ura di tswala. Kota se ke di notes tse di elaboratang gore go ka bo go diragetse Mr. Chairman. Page 43 ke signature ya Dr. G Malebang, clerk of the National Assembly, tisang ko bukhutong ja booklet, Mr. Chairman. I thank you. It's our re weditse re gone na le project ya nako ha go nna jana ka gore re tshwentse re go parlamenteng mme re leboge botlhe ba kgonne go tsaya karolo tsa tseno mo dikganyeng tse di amang parlamente kgang tse di amang parlamente di dingalonyana ka gore o ta bona gore le maina a batotegi a tsamayang tsa kgabola maina a staff a tsamayang tsa kgabola ga gongwe ka nna ithela motho e tsa go iphemela ene gone ha o bona kgai nna thata mme ke tsaya gore go tsamaile sente Clark di lekile dipotso tsa go ha dithata dithata mme ke re a re nne re bereke hela jalo a go sena yo re nga tswa ka gore bereka mmogo a ba supe mo ka monwana gore wena no batla go ntirela mathata wena
a nne kgang ya gore hela ya ka re le transparent mo dikganyeng tse di ama maphata a mangwe le mo go rona ya ba re itsegeng hela jalo gore re batho ba ba bulegileng ba ba buang dikgang ba sa itsenye mo teng ba sa leke go iphemela mo ke tsa gore I can just confirm this with you. The PSP is coming on Monday. Kana ene ga se bontlha bongwe ja examination mme gore the examination tsa rona di wela go neha ene e ka nna dikgang tsa gore tse dingwe tse re di lemogile ga ntse re bua le maphata gongwe a leke go di atolosa di tlhalose botoka gore ke di diragala jaaka di diragala jalo ene re tla kopana le ene ka Monday ka yone nako ya malatsi otlhe bokaoleng tse dingwe ke tse re neng re ntse re supegediwa gore ye mme ka batla gore e te kopanelwe re kile ra bua ka ya DIS ka nako ele re kile ra bua ka ya DCC hela jalo ke dikgang tse tata re di kopanela re bone gore re di tshwara ka tsela e ntseng jang mme ka one magoko nao hela jaaka malatsi otlhe re loleletsa dijo tsa motshegare mapalamente honorable speaker wa le thoka ka 2 o'clock. Thank you very much. I get to go